of every emotions, earthly and spiritual. Let's begin Emperio 2022 with Ranga Puja. Ta jum num ta rum ta dhalam ku tak tak ku da da gir tig 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 ta jum tak jum jum ta takita ta da ta jum gir tig jum ta ta num ta rum ta takita ta da gir tig tig ta tari ta ta dana ta ta run ta ta dim ta ta da jum ta num ta rum ta dim ta gir tig ta dim ta tarigida tigida ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam takita dhana ta tangida tigida tarigida tigida dim ta tarigida tigida ta jum dim takita jum jum takita tak jum ta jum takita ta jum kida tigida tarigida tigida dam tarista ta ta dhana tarista ta tarigida tigida tarista ta dhana ta jum tarista dhana ta tangida tigida tarigida tigida ta tarigida tigida ta jum dim da ta jum nam takita jum ta dim tum nam ta tangida tigida tarigida tigida ta dhana ta tarigida tigida dhana ta jana ta dim ta tarita ta dhana ta tarita dhana ta tangida tigida tarigida tigida ta dim tarigida tigida ta dim tarigida tigida ta dim tarigida tigida ta dim tarigida tigida jum tarigida tigida tangida tigida tarigida tigida dingida tigida tarigida tigida tongida tigida tarigida tigida janana janana tanana tanana tom janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana tom tom janana janana tanana tanana tom tom janana janana tanana tanana geeta
तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक And now we are beginning our Emperio 2022. Okay, I'm announcing the allotted stages and rooms of junior events. Peaky Blinders Best Manager Team. The venue is BBA third year classroom. Finals will be given in GL Auditorium. Second, Red Notice Product Launch. Venue BCom third year classroom. Third, Step Up Sport Dance. Venue GL Auditorium. Fourth, Flash Photography. Venue BCom second year classroom. Fifth, The Lost Treasure Hunt. Venue GL Library. Senior events, The Crown, Best Manager, venue MPA first year classroom. Second, Squid Game, Best Management Team, venue MPA second year classroom. Breaking Bad, product launch, venue BCA department. Beyond the Boundary IPL auction, venue BCom first year classroom. And Money Heist, Treasure Hunt, venue GPS auditorium. Thank you. Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Grua, Emperio and all the management fests we organized empowered us the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered as the real managers. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice.
புத்தம் புது வாழ்க்கை என்ன உன்னோட சேர்க்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நாம் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நாம் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நாள் நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு முட்டுதே என்னாலும் கைகோர்த்து போகும் பாதை கண்ணில் தோன்றுதே சொல்லாத எண்ணங்கள் கொல்லாத ஆசைகள் உன்னாலே சேருதே பாரம் கூடுதே தேடாத தேடல்கள் காணாத காட்சிகள் உன்னாலே காண்பதில் நேரம் போகுதே சின்ன சின்ன ஆசை உள்ள திக்கி பேச மல்லிகை பூவாசம் கொஞ்சம் காத்தோட வீச உத்து பார்க்க நெஞ்சில் முத்தா வேர்க்க புத்தம் புது வாழ்க்கை என்ன உன்னோட சேர்க்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நாம் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நாம் ஒன்றாகும் நாள் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நாள் என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்ல என்னென்னவோ உள்ளுக்குள்ள வெல்ல சொல்லாம என் வெக்கம் தள்ள
छम नाच अजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया Dance volunteers should come forward as well.
Next we welcome Nivenanto for beatboxing.
Thank you. Life is one grand sweet song, so start the music. Now I welcome Sandra from MCOM. तू ही तो मन्नत
मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिना मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की रौनक तू ही जन्मों से दौलत और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे फिर छुपता है यारा मैं क्या करूं। कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम आए मुझे तरसाए तेरा साया छेड़ के झूमता। ओ तुझे मुस्काए तुझे शर्माए जैसे मेरा एक खुदा झूमता। तू ही मेरी बरकत तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे फिर छुपता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी Music is the strongest form of magic. For a magical performance, we have Merlin. You'll sing, right? Hello. Hello.
താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്നു താരം. ഒരു തൂവൽ തെന്നലുമല്ലേ മനമാകെ വന്നൊഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ എന്തേ തേടി പെൺമണിയാലേ. സാജന 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 സാജന. ആരോ നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്ന താരം. വഹോ 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 ഇനിയുള്ളിലുള്ളിൽ നീലരാവില നറുവെള്ളിത്തിങ്കൾ നാളമായിടാം. മഴത്തുള്ളിച്ചാടും പൂങ്കിനാവിലെ അടുത്തൊരു മായ ചിരി തൂകി തുടുത്തൊരു പൂവില്ലേ. അടുത്തൊരു മായ ചിരി തൂകി തുടുത്തൊരു പൂവില്ലേ. പോയൊരു നാളുകളായിരം നോവുകൾ നീന്തിയ മാനസമാകെയും എന്നൊരു മാമയിലാടന പൂവണിയാക്കിയതാരുടെ പാട്ടിലെ മോഹന സ്വാന്തനമേ. ആരോ നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്നു താരം. ഒരു തൂവൽ തെന്നലുമല്ലേ മനമാകെ വന്നൊഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ എന്തേ തേടി പെൺമണിയാലേ. സാജന 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 സാജന. Thank you. People who are participating for photography, please go to the room number 102. Music washes away from the soul to the dust of everyday life. Now we call upon Joji. Hello, 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 hello.
for treasure hunt.
Next, we have a solo song. Music is a love in search of a word. Now Gauri will be singing for us. வசீகரா என் நெஞ்சினிக்கு உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்க முன் ஜென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் வசீகரா என் நெஞ்சினிக்கு உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்க முன் ஜென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவாய் தானே ஏங்கனிரேன் ஏங்கனிரேன் உன் நினைவாய் நானே
தினமும் நீ குளிர்ந்ததும் என்னை தேடி என் சேல துணியால் உந்தன் தலை துடைப்பாயே அது கவிதை திருடன் போல் பதுங்கிய தேடி என்று பின்னாலிருந்து என்னை நீ அணைப்பாயே அது கவிதை யாரையும் மணி கேட்டால் அது சொல்லக்கூட தெரியாது காதலின் முடிவிலையில் கடிகார நேரம் கிடையாது வசீகரா என் நெஞ்சினிகள் உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் உன் கண்ணுறங்கா முன் ஜென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவாய் தானே ஏங்கனிரே ஏங்கனிரே உன் நினைவாய் நானே நான் സ്പോർട്ട് ഡാൻസിനുള്ളവർ മാത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുക. I request those who are participating for other events to go to the concerned venues. Senior events, the Crown Best Manager, venue is MPA first year classroom. Squid Game Best Management Team, venue is MPA second year classroom. Breaking Bad Product Launch, venue is BCA department. Beyond the Boundary IPL Auction, venue is BCom first year classrooms. Money Heist Treasure Hunt, venue is GBS Auditorium. Junior Events, Peaky Blinders Best Management Team, venue is BBA third year classroom. Red Notice Product Launch, venue BCom third year classroom. Step Up Sport Dance, venue is GIAL Auditorium. Flash Photography, venue BCom second year classroom. The Lost Treasure Treasure Hunt, venue GIAL Library. Thank you. Music is a moonlight in the glowing light of life. Now welcome on Jetson for solo song. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. There is an announcement. I request the participants for IPL auction please report to room number 106. That is BCom first year classroom. Hello.
hello. There is an announcement. മറ്റുള്ള ഇവൻറ്റ്സിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവർ അവരവരുടെ വെന്യൂസിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ്. Hello, hello. சொல்லாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றை தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றை தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா திருமகனே திருமகனே நீ ஒரு நாழிகை பாராய் புறவியில் வந்தவனே வேள்விழி மொழிகள் கேளாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா மான்விழி அம்புகள் என் மார்துளைத்ததென்ன மங்கை மான்விழி அம்புகள் என் மார்துளைத்ததென்ன பாண்டி நாடனை கண்ட என் உடல் பசலை கொண்டதென்ன நிலாவிலே பார்த்த வண்ணம் கனாவிலே தோன்றும் இன்னும் நிலாவிலே பார்த்த வண்ணம் கனாவிலே தோன்றும் இன்னும் இளைத்தேன் துடித்தேன் பொறுக்கவில்லை இடையில் மேகலை இருக்கவில்லை நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நெல்லாய் செங்கனி ஊறிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா
யாயும் யாயும் யாரா ஏரோ நெஞ்சு நேர்ந்ததென்னா யாயும் யாயும் யாரா ஏரோ நெஞ்சு நேர்ந்ததென்னா யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் உறவு சேர்ந்ததென்னா ஒரே ஒரு தீண்டல் செய்தாய் உயிர் கொடி பூத்ததென்ன ஒரே ஒரு தீண்டல் செய்தாய் உயிர் கொடி பூத்ததென்ன செம்புலம் சேர்ந்த நீர்த்துளி போல் அம்போடை நெஞ்சம் கலந்ததென்ன திருமகனே திருமகனே நீ ஒரு நாழிகை பாராய் வெண்ணிற புறவியில் வந்தவனே வேள்விழி மொழிகள் கேளாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் ஒற்றை பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய ஒற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா 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 Good morning, everyone. We're having, this is GL Auditorium, we are having sport dance. This is the venue for it. So I'm wishing all the participants the very all the best and do your best, and as well as the judges and all the spectators who are here, I welcome you all. For the sport dance, first we are having prelims round. So all the participants be ready.
The participants for IPL auction, please report to BCom first year classroom. First contestant, chess number 804. I ain't tryna.
Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know I right for it. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. After you've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced and I do my dance and cancel the plans. Said boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'm a boss. I'ma shine like glass. I'm a boss. I'ma shine. There is an announcement. The participants for Best Manager team of Junior Events have to report at BBA third year classroom. The participants for Best Manager team for Junior Events have to report at BBA third year classroom. The next contestant is 801. Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Go be wifey, if she freaky. I love a night, blow her money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jalebi, baby. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. No boy can't miss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need ammo. 16 shots, we gon' shut out any brother. You gotta be better than a King Stony. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you better than.
The next contestant, chess number 803. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। टपकती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हो चुम्मा भी हो गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौर में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। इश्क लबों पे इश्क दुआ में, जिस्म में रूह में इश्क रवा 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 रवा, इश्क नजर में इश्क बशर में, अक्स में रक्स में इश्क निशा 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 निशा। दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा। दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा। मलम पिता पिता दे, मलम पिता पिता दे, मलम पिता पिता दे, मलम पिता दे, मलम पिता पिता दे, मलम पिता पिता दे, मलम पिता पिता दे, मलम पिता दे। होली होली पकतल सिर को रंगोली, जाली जाली पकतल माया गुर्रा डोली। ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಮುತ್ತಲ ಅವನುಂದ ಗಾಲಿ, ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಹಡಿಪೋಳಿ. The next contestant, chess number 805. కోకా 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 కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది, మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి. ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా. ए बीकानेरी छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो. ए रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों. ले तो गई कलेजा संग में हमें भी ले जा, ये तो चोरी ते है सीना
The next contestant, chest number 806. Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Through our Emperio and all the management fests we organized, empowered as the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered as the real managers. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice. आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है, जो तू आके बेबी हमरे साथ मां आ आ आ आ के कमरिया नौजरिया कमरिया नौजरिया Maria no Maria oh Maria no Maria
Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you to join us for our specialized courses tailored to suit the needs and aspirations of your child. We offer classroom integrated entrance coaching program from Akash in medical and engineering coaching for our senior secondary students. Specialized coaching from specialists in the field to launch your child into the career of his or her dreams. Special batches for engineering and medicine. Nominal fees, boarding facilities within campus, excellent library facilities, round-the-clock attention and care. We also have exclusive batches for commerce and humanities with excellent result-oriented performances over the years. Interested candidates may fill up the registration form in www.girideepamcbse.org and we will follow it up, providing you with choices suiting you. Your child's dream is our signature. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जापानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. No 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 no. Sheila. Sheila की जापानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. साला आंखों से बलात्कार करता है इनकी तो. Silly, 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 silly boys. So silly. मुझे follow करते हैं. हाँ, जब उनकी तरफ देखो, बातें हर करते हैं. मगर बेअसर मुझ पे हर बेतरा. हाय रे ऐसे तरसे हमको हो गए सोहर से रे. सूखे दिल पे मेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. शीला की जापानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. No 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 no. शीला की जापानी. I'm too sexy.
So the next contestant, chess number 806. सावली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मत पी लूं कोका कोला तू शोला शोला तू I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She tell me I'm with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita.
there is an announcement. Food coupon is about to get over, so including teachers and the students have to report near canteen. It will be available in a minute or so. I repeat, food coupon is about to finish, so teachers and the students who are in need have to report in front of the canteen. The next contestant, chess number 809. தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு கண்ணம்மா பெண்ணாலே டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு ரோசம்மா பெண்ணாலே பக்கத்து வீட்டுல ரோசாம பெண்ணே கண்டா நல்லொரு டிஸ்கோந்திரி பெண்ணே Bell bottom pants mitte, high heel shoes mitte, kudra pole kutadu penne. Lale lale, lale la lale la la lale, lale lale, la 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 lale la la lale. Ninneyum kaathu njan bus stopil, innu ninnu alanjallo. നിന്നെയും കാത്തു ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇന്നു നിന്നു അലഞ്ഞല്ലോ ആ റോസാമേ മൈ ഡിയർ റോസാമേ ഒന്ന് ചിറ്റിട്ട് പോ റോസാമേ ആ റോസാമേ മൈ ഡിയർ റോസാമേ ഒന്ന് ചിറ്റിട്ട് പോ റോസാമേ ലാലേ 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 ലാലാ ലാലേ Lale lale, lale la lale la la lale. కోకా 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 కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా So we had a wonderful first round, which was prelims round. Now I am announcing that we are going to have the second round, which is jury's choice. In this round, the participant will be given 5 choices. From this, you have to choose any one of them. And according to your choice, one song will be provided. And you have to do the sport choreography. I repeat,
second round which we are having is jury's choice. The participants will be giving 5 choices. From that, you have to choose any one of them. According to your choice, the song will be provided, and then you have to do the sport choreography according to it. Thank you. So all the participants have to report in the announcing sport. There is another announcement. The food coupon is about to finish, so including teachers and all the students have to report in front of the canteen. Music once admitted to the soul becomes sort of spirit and never dies. Here we have a solo singer, Leon from MBA. Music washes away from the soul the dust of everyday life.
Now we have a duet song by Ajay and Seba. Sorry, now there'll be an dance from MBA. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैननी चुकुआ पेरा तारा
MBA at Girideepam College, Kottayam. Over 47 years of legacy in education. Our specialities: 2 international study tours, international interface programs, international academic collaborations, overseas project opportunities, add-on certification programs, regular industry interface programs, excellent results and placements. Admissions open. Apply now. www.girideepambschool.edu.in. എടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത ആവനാഴിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ഈ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരകൾ ഉയർത്തി ചുവടുറച്ച കൂട്ടനാണ് കളമറിഞ്ഞ് കരുവറിഞ്ഞ തലവനുണ്ടടാ ഉശിരോടെ നെഞ്ചും നിരയണിതാ കരി വീട്ടി കയ്യും പിന്നണിതാ ഇരു കണ്ണിൽ ചെന്നണിതാ കളിമൂക്കും നേരം തീ കളിയാ പിടിവിട്ട് പായും ചാട്ടുളിയ ഇടയുമ്പോൾ കൊമ്പൻ തന്നെയടാ കൃഷ്ണടാ പാപ്പം വരില്ലേ? അയാള് വെറുതെ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു. 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് പോവും. ക്ലാസ് പോയത് വേറെ. എന്താടാ നിന്റെയൊക്കെ ഷാജിപ്പാപ്പനൊന്നും വന്നില്ലേ? പേടിച്ച് പണി നിർത്തി കാണും. എന്തിനാണ് മക്കളെ 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കളയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്? അവന്മാരോട് പോകാൻ പറ. തുടങ്ങാണല്ല ഇനിങ്ങള് മുട്ടയിടും. കൊടിയേറി മക്കളെ. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is, I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, yo, I know a lot of yo wouldn't expect you. लेती गए अंगड़ाइयां, yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस. ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू.
your dance. ಓಳುಲಾರ ಮಾನಿನಂಗರ ವಿರಜಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಓಳುಲಾರ ಮಾನಿನಂಗರ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರನಂಗರ ಗುಮರನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ மானிநகர தெங்காட்டி மதும்மல தண்டு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா மானி நகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா சுங்கட்டி நகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா மானி நகருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள கொண்டா சுக்கிட்டு நகருக்கு மானி நகர தங்காட்டி குமர நகர தங்காட்டி மானி நகர அகಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಇಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಂದೋಟ ಎನ್ನ ನೆಲೆ ಪೋಡೋಟ ಅಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಇಗಲು ಬಂದನ ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಂದೋಟ ಎನ್ನ ನೆಲೆ ಪೋಡೋಟ ತುಳುತು ನೆಲೆ ಪೋಡೋ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲೆ ಪೋಡೋ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತುಳುತು ನೆಲೆ ಪೋಡೋ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲೆ ಪೋಡೋ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಓಳುಲಾರ ಮಾನಿ ನಗರ ವಿರಜಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿ ನಗರ ಓಳುಲಾರ ಮಾನಿ ನಗರ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿ ನಗರ ஜோர்த்தாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவ ஜோர்த்தாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவ ஜோர்த்தால நீ ஜோக்கர்னா ஸ்பேடியஸ் ஸ்தோத்திரனா காடியஸ் லோக்கல்னா பெரட்டி கிரட்டி ஆடனோட டான்ஸ் மாட்டிக்காத வந்து போஸ்ட் பறந்துடுவேன் பல்ச்சின்னு வேஸ்ட் வீட்டுல மூசு உண்டா அஷ்டு குண்டான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஜோர்த்தாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவ ஜோர்த்தாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவ ஜோர்த்தால ஸ்லைஸ் போட்டு தர பாத்துபீஸ் வாய் மலையிலையும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கை மலையில ரோமன் ட்ரீம்ஸ் காட் ப்ரமிஸ் முட்டை கோஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்ல ஒட்டிப்போம் அது போல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒத்துப்போம் அந்த ஃபிகருங்க தானே துட்டு கோஸ் விட்டுப்போம் எவ்வளவு காசு மந்தல சொந்தவா இல்ல சான்ஸ் மந்தல கட்டத ஆடுவன் டான்ஸ் சென்னையோட ஃபேஸ் நாக் பண்றான் லோக்கல் காஷ் மண்ணா அட்வைஸ் யாருனா இது வாலிப வயசு போனா வராதுற சைஸ் யாருனா கிட்ட கையில கொடுவோம் ஆய் ஒட்டம் வீடு இல்லாத ஓட்டுக்கு பாக்குறோம் பூசு வேலை பின்வாசம் திறந்து மூடுற ஸ்பீட் ஜெயிக்கும் உசேன் போல்ட் புல்டோசர் போல ஆள போட தேடுற காஜி மாம்ச கூப்பிடுது சாயங்காலம் கோயந்தம்மா மேல வீடியோ கால்ஸ் ஜோர்த்தாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவ ஜோர்த்தாலை അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കണ്ണിലുണ്ണികളായ പൂജയുടെയും ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെയും ഡാൻസ്. പ്രായം നമ്മിൽ മോഹം നൽകി മോഹം കണ്ണിൽ പ്രേമ
പ്രേമം നൽകി പ്രേമം നെഞ്ചിൽ രാഗം നൽകി രാഗം ചുണ്ടിൽ ഗാനം നൽകി ഗാനം മൂളാനീണം നൽകി ഈണം തേടും നീറത്തണ്ടിൽ കാറ്റിൻ കൈകൾ താളം തട്ടി താളക്കൊമ്പത്തു ഞാലാടി പാടൂ നാട്ടുമൈനേ കൂടെ ആടൂ ചോലമൈനേ ഒന്നു പാടൂ നാട്ടുമൈനേ കൂടെ ആടൂ ചോലമൈലേ പ്രായം നമ്മിൽ മോഹം നൽകി മോഹം കണ്ണിൽ പ്രേമം നൽകി പ്രേമം നെഞ്ചിൽ രാഗം നൽകി രാഗം ചുണ്ടിൽ ഗാനം നൽകി ഗാനം മൂളാനീണം നൽകി ഈണം തേടും ഈറത്തണ്ടിൽ കാറ്റിൻ കൈകൾ താളം തട്ടി താളക്കൊമ്പത്തു ഞാലാടി പാടൂ നാട്ടുമൈനേ കൂടെ ആടൂ ചോലമൈനേ ഒന്ന് പാടൂ നാട്ടുമൈനേ കൂടെ ആടൂ बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली ഇല്ലത്തെ കല്യാണത്തിന് മാറാപ്പും തോളിൽ കെട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും പോകുന്നേ കയ്യിൽ വെള്ളിത്താലം കൊണ്ട് മുടികെട്ടി പൂവും ചൂടി വാർമേഘ പെണ്ണും പോകുന്നേ നെഞ്ചി തുടിക്കുത് ജമനി ജമനി നെറ്റി കൊതിക്കുത് ജമനി ജമനി നെഞ്ചിൽ കാത് വെച്ച് ഗവനി ഗവനി ജമനി ജമനി ഗവനി ഗവനി മണ്ട പിടിക്കുത് ജമനി ജമനി മർമ്മ തുടിക്കുത് ജമനി ജമനി മച്ചമാരിക്കുത് ജമനി 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 ഗവനി ഗവനി ജമനി 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 ഗവനി 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 കാമിനി 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 ഗവനി 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 കാതലിക്ക നാനരുക്കെ കവലിയെല്ലാം വിട്ടുകൊട് പൊക്കടുക്ക സുടുക്കടുക്ക വിത്തയെല്ലാം കത്തിക്കൊട് വോക്ക് പോടേ വോക്ക് പോടേ വോക്ക് പോടേ ആ വോക്ക് പോടേ വോ പോടേ വോ പോടേ വോ പോടേ ఇంగ్లీషులోన దండ వెట్టరెప్పుడు హుతేట తెలుగులో మీకు వందనం ఫేసు క్రీము గట్ర పుయ్యలేదు ఎప్పుడు నాకు ఇష్టమంట పసుపు సెందనం సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే డోరు నంబరే మీకు ఇస్తలే సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే సన్న జాజులంటే సెట్టు మోజులే ఏస్తారు హోటల్ బొట్టు పెట్టి పిలిచిన దవా దవా దావాకే పరుపు తీస్తలే డిస్కోలు గొప్పలు డెమ్ములెట్టు కొట్టిన ఆవి తోపులోనే మేళమెడతలే ఎందుకు ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్ నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఓరమాసు లెక్కల నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్ నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఓరమాసు లెక్కల gumangu mangu 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 mangu
Your attention, please. As it is time to continue our competitions, please move on. We will give you a chance next time. Okay. Thank you. Next, we are going to have round 2, which is jury's choice. The contestants have chosen their choices from the 5 styles which we have provided. Now we're going to begin the second round. All the sport dance participants have to come in the sporting announcing area, and I repeat, all the sport dance participants have to report in the announcing area. ഹലോ, ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, 2 ക്യാമറ വെച്ച് ഇവിടെ ചാനലിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ഗിരിദേവത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ദയവായിട്ട് മൊബൈൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയോ പടം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക. കാര്യം വിഷ്വൽസിൽ മൊത്തം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ആ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ, ടേബിളിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. I repeat, all the participants have to get ready for the round 2. The first contestant, chess number 801. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And probably one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause is it too late now to say sorry? Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah, I know. Down. Is it too late to say sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause is it too late now to say sorry? Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that There is an announcement. I have received an ID card of Sridhar Krishnan from Girideepam Higher Secondary School. If it is losing, just please come and report in the front of the GL auditorium.
Next we have the contestant chess number 802. மன்மத ராசா உன்னை முழுசா தின்னானே கண்ணுல லேசா பித்து பிடிச்சு நின்னானே உன் பச்சை உடம்புல உச்சி நரம்புல இச்சு 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 வச்சானே உன் கொத்த உசுருல முத்து கொலுசுல என்ன வச்சு வச்சு தச்சானே மன்மத ராசா மன்மத ராசா The next contestant, chess number 803. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொதி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே நீ துடிக்கிறியே என் அழகி என் வயசுல நீ படுத்திரியே என் மெதுவா என் கழுத்துல நீ மணக்கிறியே
ढोलमा ऐसा लंगड़ी मालमा तेजी गली जिन्हें क्रैकी उठा सालमा अरिकल गरिकल कोत उठा कलगले पलचिन पल बलक मिटा मेला लोकले पल बलक मिटा मेला लोकले ದುಡ್ಡ ಕುತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಕುತ್ತು ಉಯಿಸೋವಾದ ಬರಿ ಪೋಚರಿ ಮುಖ ಸೀನು ಬೋರ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಪುಟ್ಟ ಮಜಾ ಮೇಲ ಪೇರಿಡ The next chess number 806. மூஞ்ச கைவி நாளாச்சி ஆட போன மங்காத்தா தொர்த்தீன் வருது எங்காத்தா
சத்தியமா நீ எனக்கு தேவையே இல்ல 10 நாளா சரக்கடிச்ச போதையே இல்ல உலகம் புரிஞ்சு ரோசர் கிழிஞ்சு இனி பிச்சுக்கிற என்கிட்ட தான் ஒன்னும் இல்ல சத்தியமா நீ எனக்கு தேவையே இல்ல 10 நாளா சரக்கடிச்ச போதையே இல்ல உலகம் புரிஞ்சு ரோசர் கிழிஞ்சு இனி பிச்சுக்கிற என்கிட்ட தான் ஒன்னும் இல்ல செத்தா சங்கு இருக்கு பாக்கெட்டுல தம் இருக்கு உசுர விட என்ன இருக்கு டென்ஷன் ஆவாத கீழே மண் இருக்கு வானத்துல சன் இருக்கு இன்னைக்குதான் முக்கியண்டா அழுது சாவாத என்ன கொண்ட என்ன கொண்ட
உன் குட்டி பப்பினா take me ஏய் என் சில்லுக்கு சட்ட நீ வெயிட்டு கட்ட லவ் சொட்ட சொட்ட டாக் மீ hey my dear மச்சான் நீ மனசு வச்சா நம்ம ஒரு சிக்கலாம் நெஞ்சு ஜிகு ஜிகுதா மடி ராணி என் ட்ரீம்ல வாணி நம்ம ஒன்னா சேர ஃபயர் பத்திக்கு ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੌਟ ਲੱਗਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ मौका मिला है अभी होगा ना फिर ये कभी सानू तू टच कर ले मजा तू मच कर ले बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए Next we have a solo
வெண்ணிலவை பூவாய் வைப்பேனே வானவிலையுடையாய் தைப்பேனே உனக்காக ஏதும் செய்வேன் நீ எனக்கென செய்வாயோ இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது 7 ஜென்மம் எடுத்தும் தீராது அந்த தெய்வம் உன்னை காக்க தினம் தொழுவேன் தவறாது என்ன நான் கேட்பேன் தெரியாதா இன்னமும் என் மனம் புரியாதா அடராமா இவன் பாடு இந்த பெண்மை அறியாதா ஏதோ ஒன்று உன்னை கேட்பேன் இல்லை என்றால் உயிர் துறப்பேன் உன் பாதம் நடக்க நான் பூக்கள் விரிப்பேன் உன் தேகம் முழுக்க தங்கத்தால் பதிப்பேன் உன் ஆசை மனதுக்குள் போதும் அதை மட்டும் நீ தந்தால் போதும் உள்ளாகி உள்ளாகி இல்லாகி
ഓടി മുന്നേറിടാം ഒരുക്കാം സുരഭില വസന്തം മലരുകളായി വഴിയേ കാലമനേകം പോയിടുവാനായി നാം എന്നെന്നും ഗിരിദീപ ശരഭങ്ങളാ. The round 3 is property cum fusion. In this round, we will provide the property in front of the dais, and the participants have to choose the properties and utilize it according to the theme of the music. The first contestant for round 3 is chess number 801. கண்ணே என் மீது சாயவா புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ராரோ மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே டிவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நிலவு நடை காட்டட்டா நான் ஹித்திக் ரோஷி வளைவு நெளிவு அது செக்கட்டா நான் பரிஷ்னி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான் நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா கே சச்சா என் ஹார்ட் பீட் மாட்டா मेरे इशारे पे तो दिना दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो दिना दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया
So, to the attention of all the contestants, just like you have seen right now, you have to utilize the properties which have been provided according to the theme of the music. And the next contestant, chess number 803. The next contestant, chess number 803. The next contestant, chess number 806. பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள் அவள் வந்து விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் ஹே என்றால் அது அழகு என்றால் அந்த ஐகளின் ஐயவள் தானா ஹே என்றால் அது கடவுள் என்றால் அந்த கடவுளின் புகழவள் தானா ஐயோ என திகைக்கும் என வியக்கும் ஐகளுக்கெல்லாம் விடுமுறையை அவள் தந்து விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள் அவள் வந்து விட்டாள் அவள் வந்து விட்டாள் धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़े संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़े संग ढोल बाजे धाए 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 धम लाली लाली ले लाली लाली ले लो लाली लाली ले लाली लाली ले लो മലരൊളി മന്ദാര മലരെ മഞ്ചാടി മണിയെ ചാഞ്ചാടും അഴകേ പുതുമലരെ പുന്നാര മലരെ എന്നോമൽ കണിയെ എൻ കുഞ്ഞു മലരെ ലാലി ലാലി ലേ ലാലി ലാലി ലേ ലോ लाली लाली ले लाली लाली ले लो All the contestants have to report in the announcing sport. The numbers are 803, 807, 808. मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है
आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। झाके बादलों की जाल के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना, लेकिन नूर सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Buntupu, vibing with the thing, chilling with the jungle. .807. പഞ്ചാബി പങ്കിട നെഞ്ചോരം കൊണ്ടുവാ തഞ്ചത്തിൽ കൊഞ്ചിടാം ഹോ അജ നച്ചലേ നച്ചലേ छोड़ना जावी टोला छोड़ना जावी टोला छोड़ना जावी टोला टोला छोड़ना जावी टोला छोड़ना जावी टोला छोड़ना जावी टोला टोला रब 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 तेरा रब मेरा रब तेरा रब मेरा रब 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 तेरा रब तेरा रब तेरा रब செம்பூவே உன் வாசம் வரும் வாசல் என் வாசல் உன் பூங்காவனம் வாய் பேசிடும் புல்லாங்குழல் நீதானொரு பூவின் மடல் பூவே செம்பூவே உன் வாசம் வரும் பூவே செம்பூவே. Walking in the moonlight,
I'm thinking of you. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I'm thinking of you. ഇളനീർ കനവിലൂടെ I'm thinking of you. Hey Saloma, oh Saloma, oh Saloma, oh Saloma. The next contestant, chess number 808. பட்டணம் போட்டி கட்டணம் சொன்ன வாடா எங்க கட்டட சிங்க கட்டட சும்மா இருடா ரேசில் நம்ம ராசா எந்த குதிரைக்கு எதிரி லக்கி ப்ளூ பிளாக்கி அவன் அடிச்சிடும் பரிசு நிறைய லாக்லா பெரும் ஜாப்பா பிறகு இந்த பட்டணம் சொந்தமாக்கி போட்டி கட்டு வண்டாடோய் உப்பு பட்டணம் போட்டி கட்டண சொன்ன வாடா எங்க கட்டட சிங்க கட்டட சும்மா இருடா இருடா. നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പാട്ടൊന്ന് പാടാം പാട്ടിൻ്റെ ഇണം നീയാണ് കാണാതെ കണ്ണിൽ അറിയാതെ നെഞ്ചിൽ വിരിയുന്ന ചിത്രം നീയാണ് നീ വരൂ ഈ പാട്ടിൻ രാഗമായി നീ തരൂ ഈ ചിത്രം വർണ്ണമായി ഹൃദയം തൂകും പ്രണയം നൽകി ഞാനും നിലാസന്ധേ തിരികെ നനയും മിഴികൾ നൽകി നീയും എങ്ങ് മാഞ്ഞു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പാട്ടൊന്ന് പാടാം പാട്ടിൻ്റെ ഇണം നീയാണ്. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത് ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത് ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ അഴകോലും പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ അഴകോലും പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ. The next contestant, chess number 803.
என்னாச்சு ஏதாச்சு ஏதேதோ ஆயாச்சு அடடா மழடா அடமழடா அழகா சிரிச்சா புயல் மழடா हर पल मेरी यादा विच तू दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किनू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना ढोलीड़ा ढोलीड़ा हमारी सैयद में खिंच रही घर पे घूमो ढोलीड़ा ना ढोल बजा धम 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 धमक धम ढोलीड़ा ढोलीड़ा Now here we are ending with the round 3, and the results of round 3 will be announced soon.
അതെനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ മെന്റ് എനി സ്പെഷ്യൽ സമ്മൺ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ? അമൃത, ഇന്ദുജ, വർഷ, റെബ, ആദിറൈ, ഗായത്രി, ഇന്ദർജ, വിനയ, അമൂല്യ, മിഥില, ഋതിക, തവമണി, ശോഭന, കനിമൊഴി, സൗമ്യ, സുകന്യ, ചാമുണ്ടേശ്വരി.
കെട്ടിയിട്ട വായത്തണ്ട് പോലെ കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട. Now we are moving on to the final round. So I'm here announcing the contestants who are selected for the final round. I repeat, all the participants who are selected for the final round have to report in the announcing spot. The chosen candidates are 801, 803, 807 and 809. The candidate 809 have to report in the announcing spot. The next call for the chest number 809, do please report at the announcing spot. Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Drua, Emperio and all the management fest we organized empowered us the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered as the real managers. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice. Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you to join us for our specialized courses tailored to suit the needs and aspirations of your child. We offer classroom integrated entrance coaching program from Akash in medical and engineering coaching,
இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம், அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன். உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன். எந்தன் கழுத்து வரை என்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றேன். என்னவளே அடி என்னவளே, எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நீதானடே. மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நான் தானடா. அழகா பறிச்சு உன்னை அப்படியே நான் தான் திங்க போறேன். இருக்கு என்ன எப்படிடா நீதான் பறிக்க போற? அணிலாக மாறினான் அழகாக தாவினான் அங்கங்க உன்னை கடிக்க போறேன். தீர்மானம் பண்ணி நீ தீத்து கட்ட துணிஞ்ச நீ என்ன சுத்தி வார சாரு. ஏ கோலி சோடாவே ஏ கறி குழம்பே ஓ குட்டி பப்பினா டேக் மீ என் சில்லுக்கு சட்ட நீ வெயிட்டு கட்ட லவ் சொட்ட சொட்ட டாக் மீ ஏய் மை டியர் மச்சான் நீ மனசை வச்சா நம்ம ஒரு சிக்கலாம் நெஞ்சு ஜிகு ஜிகுதா. மை டியர் ராணி என் ட்ரீம்ல வாணி நம்ம ஒன்னா சேர ஃபயர் பத்திக்கிருச்சா. நம்ம பீச்சு பக்கம் போட்டா முருட பாங்குத்து வேஸ்டா நீ என் மூடைய லவுடி பேபி. You're my only girlfriend, I'll give you two gender, we'll make us new friend, baby. நெஞ்சு துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெத்தி கொதிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெஞ்சு காது வச்சு கவனி கவனி ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி அண்ட வெடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி மர்ம துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி மச்சம் அரிக்குது ஜெமினி 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 கவனி கவனி ஜெமினி 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 கவனி 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 காமினி 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 கவனி 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 காதலிக்க நான் இருக்கேன் கவலை எல்லாம் விட்டு கொடு பொக்களுக்கு சுடுக்கெடுக்கும் வித்தையெல்லாம் கத்து கொடு. ஓப் போடு 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 ஓப் போடு. நெஞ்சு துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெத்தி கொதிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெஞ்சு காது வச்சு கவனி கவனி ஜெமினி ஜெமினி கவனி கவனி. சுருக்க இருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்திலும் மாட்டி புடிச்சு மாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா. சுருக்க இருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்திலும் மாட்டி புடிச்சு பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா. டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கன கனடே டஸ்கன கனடே டண்டனக டனகனக டே 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 டே. The next contestants, do please join the dais. I repeat, the next contestant, do please join the dais.
MBA at Girideepam College, Kottayam. Over 47 years of legacy in education. Our specialities: 2 international study tours, international interface programs, international academic collaborations, overseas project opportunities, add-on certification programs, regular industry interface programs, excellent results and placements. Admissions open. Apply now. www.girideepambschool.edu.in. தொலைத்து விட்டேன். எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம், அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன். உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன். எந்தன் கழுத்து வரை என்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றேன். என்னவளே அடி என்னவளே, இந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நீதானடே. மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் நான் தானடா. அழகா பறிச்சு உன்னை அப்படியே நான் தான் திங்க போறேன். இருக்கு என்ன எப்படிடா நீதான் பறிக்க போற? அணிலாக மாறினான் அழகாக தாவினான் அங்கங்க உன்னை கடிக்க போறேன். தீர்மானம் பண்ணி நீ தீத்து கட்ட துணிஞ்ச நீ என்ன சுத்தி வார தாரு. ஏ கோலி சோடாவே ஏ கறி குழம்பே ஓ குட்டி பப்பினா டேக் மீ என் சில்லுக்கு சட்ட நீ வெயிட்டு கட்ட லவ் சொட்ட சொட்ட டாக் மீ Hey my dear மச்சான் நீ மனசு வச்சா நம்ம ஒரு சிக்கலாம் நெஞ்சு ஜிகு ஜிகுதா. மடிய ராணி என் ட்ரீம்ல வாணி நம்ம ஒன்னா சேர ஃபயர் பத்திக்கிருச்சா. நம்ம பீச்சு பக்கம் போத்தா உள்ட பாங்குத்து வேஸ்டா நீ என் உடைய ரவுடி பேபி. You're my only girlfriend, I'll give you 2 cent, we'll make us new friend, baby. நெஞ்சு துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெத்தி கொதிக்குது ஜெமினி ஜெமினி நெஞ்சு காது வச்சு கவனி கவனி ஜெமினி ஜெமினி
முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கன கன டே டே டஸ்கன கன டே டே டண்டனக்கா டனக்கனக்கா டே 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 டே. MBA at Girideepam College, Kottayam. Over 47 years of legacy in education. Our specialities: 2 international study tours, international interface programs, international academic collaborations, overseas project opportunities, add-on certification programs, regular industry interface programs, And special thanks to our both guests who have been here. Let me welcome our guest by thanking that. He is Mr. Alan Jain, who is our former student, and currently he works in Wipro First Dan Black Held in Kung Fu professional dancer trainer also. And Laini auntie, thank you so much for all of them, and the coordinators who work hard behind this. Thank you. Now we will have a group dance by BCom third year. The results of sport dance will be announced in the closing ceremony. Thank you.
Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Through our Emperio and all the management fest we organized, empowered as the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered as the real managers. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice. Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you to join us for our specialized courses tailored to suit the needs and aspirations of your child. We offer classroom integrated entrance coaching program from Akash in medical and engineering coaching for our senior secondary students. Specialized coaching from specialists in the field to launch your child into the career of his or her dreams. Special batches for engineering and medicine. Nominal fees, boarding facilities within campus, excellent library facilities, round-the-clock attention and care. We also have exclusive batches for commerce and humanities with excellent result-oriented performances over the years. Interested candidates may fill up the registration form in www.girideepamcbse.org and we will follow it up, providing you with choices suiting you. Your child's dream is our signature. Admissions open. Apply now. www.girideepambschooledu.in. എടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത ആവനാഴിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ഈ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരകൾ ഉയർത്തി ചുവടുറച്ച കൂട്ടരാണ് കളമറിഞ്ഞ് കരുവറിഞ്ഞ തലവനുണ്ടടാ ഉശിരോടെ നെഞ്ചും വിരിയണിതാ കരിവീട്ടി കയ്യും പിന്നണിതാ ഇരു കണ്ണിൽ ചെന്നിയാണിതാ
പാപ്പന്മാരില്ലേ അയാൾ വെറുതെ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു. 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് പോവൂ. ക്ലാസ് പോയത് വേറെ. എന്താടാ നിന്റെയൊക്കെ ഷാജിപ്പാപ്പനെന്ന് വന്നില്ലേ? പേടിച്ച് പണി നിർത്തി കാണും. എന്തിനാണ് മക്കളെ 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കളയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്? അവന്മാരോട് പോകാൻ പറ. തുടങ്ങാണല്ലോ നിങ്ങൾ മുട്ടയിടും. കൊടിയേറി മക്കളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ചങ്കൂറ്റം ഒന്നുകൊണ്ട് ചങ്ങാടമൊന്നു കെട്ടിയേ ചങ്ങാതിമാരുണർന്ന് പുഴതുഴിഞ്ഞു പോണ നോക്കിയതേ. എല്ലാത്തിലും ഒപ്പം കിട്ടായിരുന്നു. അതെ കിട്ടിയത്. എന്താണ് പാപ്പ കാലന്റെ വേഷത്തില്? എന്റെ അപ്പന്റെ തിരക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പാപ്പനെങ്ങനെ അവിടെ ഷൂട്ട്? അതിപ്പോ തന്നെ പറയണോ? ഷാജിട്ട് സർവത്തിന് ചെയ്തില്ല. ഒന്നുമില്ലടാ, ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചങ്കൂറ്റം ഒന്നുകൊണ്ട് ചങ്ങാടമൊന്നു കെട്ടിയേ ചങ്ങാതിമാരുണർന്ന് പുഴതുഴിഞ്ഞു പോണ നോക്കിയതേ. വേദാളമൊന്നു വന്നു പേടിച്ചു പാഞ്ഞൊളിച്ചതാ. Good afternoon everyone, our respective judges and all the audience present here. So here we are in the final round of Best Management Team Junior event. So in this round, the participants are asked to relaunch the product which was leading in the history time, but now it has thrown out of the market due to various reasons. So the participants will have to relaunch the product in a creative way. So the final round consists of 4 presentations which will be judged by out. You can start. A very warm good afternoon to the judges and the audience present here. So today we are standing here to relaunch our product, Kinetic Honda.
The product comes with a variety of features such as it's electronic and so eco-friendly and can save up money on petrol. It comes up with a variety of colors too. And the third feature we introduced to our product is it have a high mileage compared to the previous model we had introduced to the market. And the next that it has a projector headlights which will be very effective during the nights. It also comes up with various connectivity features which was not present in the previous kinetic Honda scooter. Its price is from 90,000 to 1,20,000. The various connectivity features such as charging ports, USB connecting cable, and the charging ports we can charge the phones while we are driving the scooter also, so it will be very efficient. And sir, if you want to ask any questions.
the risk adventures they are planning to do. So the youth will definitely like our product because as we told that it is having an attractive style, and the model which we have designed or which we have made, it is really attractive, and the price is also. So you have to invest huge crores of rupees for relaunching a product, and at the same time you are starting a new company for manufacturing tires. It may not be practically possible for you to invest that much amount. I think you got the point. Launching a product and or reinventing a product or relaunching a product involves huge amount of money. There you are investing that much amount for relaunching a Kinetic Honda, but again you're saying that you are having your own tire brand, isn't it? Yes, sir. Where you have to invest huge amount for starting a new company. So for an organization it may not be practically viable. I'm just pointing out one issue that may happen. Well, all to the company organization. has risk, sir. No company can have successful journeys without any risk. Yeah, I know that. But you are taking a risk by relaunching a product, and you have to have a safe pattern. Otherwise, your fund is going to be at risk, isn't it? So I'm just pointing out one problem that may arise if you are starting a fresh company for this tire manufacturing. And my basic question is still there. The youth is, they are interested about the performance. They are not going behind this mileage, whether they have a charging slot or not. Now the batteries have 6,000 or 7,000 or 8,000 mAh battery. No one is careful whether they have a charging slot in the scooter and all. Okay, so if you are planning to have a vintage club of kinetic team, then you can have that feature where if you are going for some trucking and all, you can charge your mobile, you can have your, if you are having such kind of plans, then it would have been a good idea. But you haven't mentioned anything like that. That's why I'm asking. Any special features, whether you have any special features to attract youth? I think 6,000 mAh batteries are always used for mobile phones and not for motor vehicles. I told you the same. So, sir, now we are giving more now the power youth, to this. I have a mobile which has battery power of 6,000 mAh. So I am not bothered whether I have a charging slot in my scooter. Why? Because it may last for 3 days or 4 days. So why should I bother whether I have a charging slot in the scooter and all? Isn't it? It's a simple question. Sir, if the youth is all going for long drives or anything on their two-wheelers, Yes, that's exactly what I have asked. the charge will not remain the same. It will decrease. So they can use USB charging ports. How many of the youth will go for a long drive in a scooter? That's still a question. Sir, there are people who now they are interested in going by they don't see a model like Kinetic Honda which we are relaunching now in the market. So I think it will reach a big variation compared to other models. Okay, so you're going to relaunch it, right? Yes, ma'am. Once it was in the market, now it's not there. Now you're going to relaunch it. Yes, ma'am. So how you're planning to reach the consumers? I mean, target market. What's your plan? In order to reach the customers? Ma'am, we are giving a free trial for the first 1 week for the people who are interested in this. After giving an advertisement in the social media and all, we will give 1 week free trial for them if they like it, and we will give more discounts if they are really interested in taking our vehicle. 1 week trial.
Yes, ma'am. Okay, no issues. That's a good strategy. Maybe. So if something happens to the scooter during the trial period, what will you do? Sir, it will be a free service for them. We won't No, charge you any are extra giving cost. you are giving a trial, isn't it? Yes, sir. So if something happens to the scooter, it may create huge amount of loss to you, isn't it? They are not buying that thing after that 1 week's trial usage. If so, then what will be your course of action? Along with that, one more question. How many scooters have you launched as a trial, or you're planning to launch as a trial? Sir, we are planning to launch 15 scooters for trial. 15. 15 scooters. Do you know if we are offering something as free, how many people will turn up? There will be millions of people who will be turning on to us. Yeah. But still, from that millions of people, a few of them will be able to buy our scooters, which is. So what is ranging the from- selection process? How you are going to wheel that out? Sorry, ma'am. I didn't Out of the understand. million applications, or out of the million customers who are prospective customers who are coming to you, how you will select the 15 customers, probable customers? No, ma'am. There are more vehicles, but we are only introducing 15 of them for the trial period. And if many of them are coming towards us, we will we are offering them our vehicle for from 90K to 120K, 120K. No, you said you are giving them for 1 week trial, no? Yes, ma'am. So if we are giving something in free, lot many applicants will be there. That you agree, no? Yeah, yes. So when people are coming to you asking for the scooter for a 1 week trial, how you will be able to satisfy them all? മിസ് ചോദിച്ചത് ഒരു മില്യൺ വേണ്ട 1,00,000 ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 15 സ്കൂട്ടർ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ 15 സ്കൂട്ടർ ഈ 1,00,000 പേർക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു മിസ് ചോദിച്ചത്. ബട്ട് എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. Why? Because you have intense competition in this segment now. Even if it is an it's something different. Okay, electronic alla, it's electric. Whether it is an electric scooter segment or a petrol scooter segment, the strategy that you have to identify is very difficult now. Why? Because there are n number of companies. So you made a nice attempt. Thank you. Thank you, sir. Okay, now I invite chest number 501, and the product is Nokia. Yes, you can start. Good afternoon, If everyone. you want, you can remove your mask. Good afternoon, everyone. Today, we, the MMARians, is standing here to launch with our new product, Lexa 314 Pro Max. And the further clarifications will be given to you by my colleagues. Lexa means connecting across the globe. It comes with a battery capacity of 5000 mAh and its camera quality is awesome. Comes with HD FHD cameras
with a zoom range of 10x. The zoom rate of 10x and the director's version is version 12, which can be used for playing awesome games and all that things and this phone does not lag, which means sometimes you can call yourself as a better version of iPhone Pro Max. And the price ranges from 50,000 to 60,000 rupees, and its refresh rate is 120 hertz. The storage is 128 GB, which is actually more for this price, and it's 50 to 60,000 rupees. And security is antivirus Pro Max, and the display is on fingerprint. And it also comes with a combo pack with a heads-up bud and headset. Once again, I'll clarify you all the queries.
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു Okay, that was the beautiful performance by all the 3 teams, and the result will be announced in the closing ceremony. Thank you, everyone.
മനസ്സോടെ മുന്നേറിടാം. ഒരുക്കാം സുരഭില വസന്തം മലരുകളായി വഴിയേ. കാലമനേകം പോയിടുവാനായി നാം എന്നെന്നും ഗിരിദേവ ശരഭങ്ങളാ. Product was low. So when we talk about branding, as my peer Janvi has already mentioned, our brand is grow. And as she has already mentioned, the main reason why we faced a problem is because of the negligence of our workers. And we were banned from the industry for almost a year. But after a year, we added some of the innovation techniques, and we took all the health protocols, like for example sanitizing the workplace and daily reports from the managers, and we came up with a protocol that everything should be sanitized and it should be cleaned. So that was a great success, and we did it through by advertising
and by presenting a famous personality, that is, we all are familiar with Shah Rukh Khan, right? So we introduced him, and we educated the consumers about what is right and what is wrong about our product. So we took measures and we proved them that all the steps that we did right. So that was our branding strategies. And the marketing. One of the main thing what we did was we introduced toys for this product. This is, as Janvi has already mentioned, this is a a supplementary drink such as Boost and Complan. And we focus mainly on the classes like middle class and low class people. So we introduced toys to attract mainly young children such as toddlers, and we did it through social media advertising, because nowadays social media advertising has gained a lot of industry in us. And then next thing was lower price, because as I've already mentioned earlier, one of our peak thing was the reduction in the price. As our competitors were selling their products for a price range that varies from 200 to 250 rupees, we aimed at selling the price between from 100 to 150 rupees. So that was affordable for the customers, because one of our main thing, rather than profit maximization, was customer satisfaction. And we also included so many flavors in our products, such as all the other, for example, I may say that all other competitors mainly include only chocolate colored flavors, but we introduced strawberry flavors, then pineapple flavors, which was done through a survey. So that was initiated by our innovation department. And then we also attached coupons and gift cards in our product, so that consumers will be able to buy this product more fast, and it attracted our product. And during this time, our product was having a big, I would say that there was a big profit. And then because of these health issues, we faced some losses. And now we are recovering from that. And we also included games in order to attract the customers. So basically, our manufacturing was done by skilled workers. So in the organizing angle, what we did was automating the entire manufacturing process. And for this, we had to fire some of our workers, and the remaining workers were trained on how to work with these machines. Now, adding to the point of what Abhimanyu has said, this, we have, everyone knows Tesla. Now, we have a model Tesla in this organization sector. Also, in coming to the products case, what innovations that we have done is, we have introduced 2 new products to our product line. One of it is Groshi. Now, what is Groshi product? Groshi product is a product that is solely for women after 30 years of age. Now, what happens after 30 years of age is, the strength of women's back will be degrading. Now, our Groshi product will be helping to strengthen the woman's backbone and all her bones. Also, another product is that Grow Plus. Now, what is Grow Plus product? Grow Plus product is particularly for old age people. Now, to strengthen their body muscles, bones, and etc. Now, we know that we have made a mistake that is actually, can't be, because it has affected our recognition in the market. But we solely believe in a quote that is said, which is said that failure is not the opposite of success. It is just a part of being success. Now, we know that we have made a mistake, and we know that this mistake will actually, help us, to become the next big player in the supplement industry. Thank you, judges. Thank you, and have a nice day. Who told that you will become a next very big company in the market? Sir, that's what we believe, sir. That's your belief, actually. Yes, sir. So basically, in the organizing angle, which I said, is we automated the entire process of manufacturing, and this has increased the efficiency, as well as it has been more hygienic. See, every food company is going for this automation system, and they are also manufacturing the same way. Then what is the difference in your company? Yes, sir. I know that it's a very competitive area, but we believe that we can be the next big players, or we can
compete with But big we players. can't believe that because it's your company. It's, there was your fault that you have made a very big mistake in the market, and now you are telling like we should believe your company. Why? Why should I believe in your company? So I believe with our marketing strategies and our branding, we See, have the marketing strategies, what you have told, is entirely like a common thing. Social media marketing and everything, every company is going for that. Then how people will believe if you bring Shah Rukh Khan or if you bring Mia Khalifa or something? Then what is the difference in that? Your product has failed, and now you are bringing very big people to the industry. Then what is the marketing strategy you are telling about? So there are so many other brands out there who has faced the same problem, and with the other marketing techniques, they have also regained in the market. So we believe that our Do you product think has bringing Shah Rukh Khan is the solution for that? no, sir. But people are influenced by all these artists. So when we Who told people are influenced by all these artists? So, apart from influencers, I believe when I take the example of Maggie, so they had lead content in their products, and it was banned for about 1 to 2 years. And what they did was keeping See, the ad Maggi on. is a reputed company, and Yes, sir. still people, instead of telling noodles, people are telling Maggi. Yes, sir. Is your company a reputed what? Yes, sir. In our market, it When is a did your company form? sir, about 10 years back, sir. 10 years back. Yes, sir. In 10 years back, in 10 years time, who told like your company will become a dominant player in the market? And in 10 years time, you have failed in the market also. Then why your company is so reputed? Sir, as Kester have already told before, failures are the stepping stone towards success, right? So Failures are the stepping stone towards success. Yes. But failing, as you have already told, like you are a very big reputed company, and a very big reputed company is failing in the market. yes, sir, we have not totally failed in the market. Our profits You only told that you have failed in the market, in your product, in your crisis. Sir, I meant that our profits have been decreased, but then we actually innovated some techniques, and then our profit margin increased. See, I'm a father of 2 children. So let me tell me frankly, I will not purchase a product from you. I'm not at all convinced about the way you are doing, because we all know that your product is basically focusing on children's. That is what you have said. And there was a case that whereby there was some issues in the product, and the children was facing some health issues. So through your branding, normally a father or mother will not be convinced to purchase, because for them their children is a prized asset. So they will not purchase your product simply by seeing Shah Rukh Khan or some other person or social media advertisements. What is the thing there in your product to convince a father or mother to purchase your product? Sir, I have mentioned that Shah Rukh Khan was there in order to raise awareness that our product, all the strengths of our product. What he did was that he mentioned all the steps that we took, and in order the customers to believe. The same thing happened with Cadbury. Cadbury has also initiated this plan. I know that we are not copying Cadbury, but we took certain measures from them, and we are just raising awareness among the customers that our company, that you can believe our company, and these. See, you have lost the trust of the customers. How you can bring back this trust? Sir, if you are trying to tell all these branding activities, what she said, you are the marketing manager of this company, right? If No. you are trying to tell that, that will be a utmost failure, and your company will again fail in the market. Sir, the measures, some of the measures that we will be taking is that we will show the parents what all measures, what all safety measures that we will be taking. We will show them, all these ISOs, different standards that we will be, that the product will have. Before Now which product, before now which product doesn't have an ISO certification? every product has, sir, but we Then will show what- them how our product is made. We will show them, yes, we have made a mistake. Yes, it is a mistake that should not have been done. But we will show them, You are accepting that? it is a mistake, sir. It is a mistake, you are accepting that? Yes, I accept, sir. Okay. This is a mistake that we have done. I understand this mistake. We understand this mistake. Grow has understand this mistake. And we will show them the manufacturing process. We will completely unfiltered. We will show them completely unfiltered what all manufacturing is done, what all are, how this product is made. How many years you need to build the trust of, you need to
build the trust of people? So we already got a period break of 1 year. So within this year, we have actually, took all the measures. What should we do in order to bring back the trust of our customers? We have thought about That's it. your belief. No, sir, we have actually thought about it and we have introduced so many other innovations with our product. I don't think so your product will be a success in the market again. Okay, thank you, thank you. Thank you, sir. I would like to thank chess number 401 for this amazing presentation. I would like to welcome chess number 403 for the next presentation. The topic they are given is safety issue. The question was, you and your team are the board of directors of a huge construction company. Few employees died during the construction of a building project. All the employees of the site are on strike. What would they do to overcome this situation? 403. Good afternoon. We the team representing Best Management team and our topic is safety issues. My name is Lydia. And I'm Jeanette. My name is Mayuri Hariprakash. And I'm Finny. We have a construction company named Unique Builders and we build flat villas, houses for people. And recently we faced the issue that our employees died due to our negligence in safety measures and we accept it and we are rectifying it. The first and foremost thing we can do to what we have done is compensating for the loss that occurred to the workers. So we understand that we made a mistake and we accept that. And we will try our level best to keep all the things with proper safety and secure without doing the mistakes again. And what we can do is provide life insurance to the workers for their safety measures and providing them jumpsuits and physical things related to safety measures is all we can do. So as we face this problem, we would like to regain the trust or loyalty of our employees. So we just decided to rename our brand tagline. That is, earlier our tagline was we build unique homes, but now our tagline is we build safe homes. This is to ensure the safety of not only homes but also the safety of employees who are working in our organization. Then the next thing we did was our leadership style. Earlier it was an autocratic leadership style and after the incident happened we actually shifted to a democratic leadership style and we actually gave advertisements. Advertisements of film actors were also given. Then hoardings were done and safety equipments were provided for the employees for free, like jumpsuits, helmets, etc. And we did digital marketing too. So, yeah. Thank you. Okay, do you know about Employees Health and Safety Act? Yes. What is that? Providing safety and security to the employees, especially if it is in accident-prone areas, providing safety and security. When did your company form? 5 years ago. 5 years ago. Yeah. And you are not 5 years ago. This act has amended in 2019, and you clearly knows about all these acts. Then why you are doing such things in your company? Because you are handling the life, you are dealing with the life of your employees. You are not employees. Actually, sir, we accept our mistake. It is due to See, that employee died, and you are accepting he is died. Sir, we can't actually compensate in life, but we promise them to do our best, and we will not do this mistake again. See, you can't.
Okay, so we all know that human resource is one of the main asset of a company. So in your case, what is the organizing strategy you have followed to ensure that your human resource will have a more safer in your institution? Sir, we have told no. We have given jumpsuits. Like earlier also it was there, but Yeah. we actually made it compulsory that every person actually wears a jumpsuit and safety helmets, and we have actually appointed a person to monitor the same. What about, is there any safety officer in your company? Yes, sir. Yes, sir. We have a safety officer appointed especially for monitoring the employees' safety. Now or earlier you had that safety officer, or after this incident you have appointed No, a safety officer? after this incident, we strictly decided to monitor them. That is, there was a negligence from your part. That is, Yes, sir. We accept that actually. So for that means you have playing with the life of your employees. No, sir. Actually, not. Life is important. We know that. It is our mistake, but. So we initially thought that we were safe enough for them to work. How you can assure that? So it was our company, so we thought because for the What were the safety instructions and health and safety codes you followed in your company before this incident happened? So we followed the same, but it What was that? What all marketing strategies you have said? Is it for your employees or for the outside people? Hoardings for whom? Inviting employees to a company. No, so it's for the customers. So we See, know the situation is entirely different. It's not for your customers. You are dealing with the strike. So we know we did a mistake and we accept. That's our first truth, or that's how. Who are you in this company? What, sir? Who are you in this company? We are the board of directors. You are the board of directors, right? Yes, sir. Okay. See, you can simply play with the life of people in any company. You should, and your company is just a startup. You formed it only before 5 years back, right? Yes, sir. For the past 4 years, none of this incident happened. So we didn't really bother about it. But once it happened, we took all the measures for not happening it again. That's Okay. Are you taking the responsibility of this incident? Yes, sir. We do. Then That's why we. Then I would suggest that you should resign from your post. Sir, Of course, you need to resign from your board. Sir, mistakes do happen. We learn from mistakes. We are humans and not robots. You are humans, but not robots. But you are playing life. You are playing with the life of your employees. Okay, what is the branding strategy? You have lost your brand because you have played with the life of the employee. No. What is the strategy you are adopting for building your brand? So we changed our tagline to we build safe homes. That means we have two objectives there. We not only build safe. That means earlier it was not a safe home. Yes, sir, but now we compulsorily ensure the safety of our employees. I will not approach your company for construction of my house because you are telling like it's safe home, and earlier it was not, and you lost the trust of people and your employees too. It was safe before, but we focus more on the uniqueness of our building. What uniqueness you have? Sir, according to the customer's style, we build homes for them. See, every architect built like that only, according to customer's style and plan. Yes, Huh? Then what is the difference in your company? So what they wish, we will make it happen. Every company is doing that. Ours also does, sir, in a Is that specific manner. is that the uniqueness in your company? Yes, sir. That's No, that's not the uniqueness. And even if you cannot safeguard your employees, how you can safeguard the people who are living in your company? That's a big question. So this is the first incident that ever happened in this company. People lost life. That's the first and last incident in their life. Yes, sir. And how can I trust your company, and how can I live in your house? So we could say that it wasn't our fault, it was the employer's negligence. But we No. Employee, it's your fault only. It's your board's fault only, because employees, it's the responsibility of the board of the company to ensure that there are minimum health and safety requirements that you are following in your company. It's not the fault of the employees.
And if I say that, or if it's an argument, if I say if some employees died in your company, you board people will get some incentives from government. If I say like that, how you will defend that statement? Sir, can you just repeat it? See, some of your employees died in your company. If I say government people will give incentives to your company because of them died, if government gives you some incentives, how you can defend that statement? Sir, it was... If I say clearly, if I'm telling you killed those employees to get incentives from and insurance from government. No, definitely not, sir. How you can defend that? Yeah, because we were actually following all the safety precautions. See, if you are following the actual safety requirements prescribed by the government, this incidents could not have happened in your company. Okay, so we have we have actually provided safety requirements for our employees, but some of them were not following it. Like we have said, we have. You could have take strict action before the incident happened. Yes, sir. We could have. Like it was the first. So it's incident. completely your fault. It was the first incident which actually took place. It was the first and the last incident. Yes, sir. Because they lost their life. We do. It's agree. completely your negligence. We do agree, sir. You should have done safety inspection before yes, this incident should have happened. So what is the innovation, that is, what is the innovative way whereby you can change this product? Is there any innovation you are going for? Are you adopting any innovative strategy for building up your company? We are focusing on the safety now that like we already lost one life. So we are focusing on safety like providing jumpsuit, helmet, like compulsory following it. Okay, so thank you. Thank you, team members, for your performance. Now, the chess number is 408. The topic given to them is loss of reputation of airline business. The situation is, Skyline is an airline company which lost its reputation during the past years. If your team were assigned to overcome this issue, how would you deal with it? Good afternoon. My name is Mariam, and we're all from St. Gitt's College of Applied Sciences, and she is... My name is Dia Lisbeth. I'm Pranay Pramod. I'm Salma Shahir. As you are made aware now that our problem is loss of reputation of our airlines. And our airline's name is Decair. Now, the problem that we faced is based on our recognition. And to improve on this and to regain our customers back, we are making a certain and very obvious modifications. And they include various aspects such as management, improvisation, and so on. But majorly, what we wish to concentrate on will be discussed by them as well. But I would begin with customer relations, which we intend to regain through offers. Now, they're not just normal offers that we can possibly go back to losses again, but these are premium cards, premium traveler cards, which are provided for frequent visitors to our own company, which means they are frequent travelers.
And we are also giving a student club membership, which is without a fee, but the frequent visitors premium card, frequent flyers week premium card comes with a fee, an annual fee, a very nominal fee. And as I said, there's a student club also, which is for students going out for foreign education and pursuing their jobs, etc., at the age from between, let's say, 18 to 28 years of age. Only for education, of course, not for work. And moving on, we also have pickup services from our airlines for those those passengers who avail premium services, premium membership cards, and these are only available at metropolitan cities in India. And I can further. So as part of rebuilding our brand and under organizing, we're planning to bring trained staff, and also by breaking the stigma, we are introducing male air hosts too, and then we'll be bringing up retired pilots or IAF officers for training the crew member and also managing the operations of our airlines. And then we'll, as part of employee orientation, we'll be taking feedbacks from employees as well as the customers and we'll improvise according to their feedbacks received. So as we all know, our company is on a loss because of the customer relations, and so also we need to regain our image. So what on the innovation side, we are going to bring a new face to our brand. So what we are mainly going to do is, there are many international routes or many routes which is not profitable for us or which are on a loss. So what we intend to plan is we are going to bring a new sub-brand, that is Hava. We are going to name it as Hava, which is going to start a domestic service at a very affordable rate. So there is not much investment into it because we are using the flights that used to run on the routes which made us loss, the international routes which made us loss. So we are going to use that flights, we are going to cancel that flights or on the international routes and going to use those airplanes for the domestic use, as in the name of Hava sub-brand, which will be which offers much affordable domestic travel. Yeah. Next, I'm going to talk about the marketing strategy of our airline. So as my friend said, we are going to bring the advertisements. So as by breaking the stigma, we are going to introduce the male host as Poor service, poor flight service and bad customer service, then how you can again gain people's trust in your company? So that is what my dear friend there about when she talked about promotion and tying up with MNCs meant. When we go around and we actually go around to big companies, talk to them, get their key personals and other... See, they already have tie-up with other airlines. So we are also trying to get an insight from them. So to an MNC with 1,000 employees, what all things you will offer? So that's what, for key personals. We are not intending to provide for all So you the provide employees. only to business class people? So I'll get to that, sir. When for us to recover from our damage that we have caused right now, what we intend for our immediate band-aid, as such you can call, is to have a couple of companies or big companies have their key personals, whatever they travel or the next schedule is. See, in business class, every company offer a high-class position, and there are many people in India and all over the world who are still using economy class. You are not concentrating on economy now. We are talking about key personals in very big companies traveling in first class and business class. Yes, sir. There is a motive behind that because See, so your company is always profit motive, right? No, sir. We are right now. Our problem is our losses are due to customer dissatisfaction and employee orientation. See, customer issues. dissatisfaction where you should give in economy class or in business class. Sir, that's what. For that to erase that image, our image is in loss. So to recover from that, to bounce back from that, what we intend to do is we first get these companies to experience with us. Whatever the schedule next is, we make sure that it's with us. Make sure that their experiences are good. And But you are providing only to business class, right? So that is just for us to put a band-aid on that loss that we are arising due to our... See, so I'll tell you that your company is mainly focusing on profit. Profit is a main... See, what is the distance from Dubai to Cochin International Airport? Around 4 hours.
4 to 4 5 hours journey, delivery, right? yeah. And what is the cost in economy, or what is the price in economy and in business class? You know that. It depends upon the airlines. Which Okay, airlines? it depends upon the airlines. If I say it's Air India Express, Air India, Air India Express, 9,000 to 10,000. in business class. Business, no, in the economy. What- Air India Express doesn't have a business, Oh, Air business India. class. I'm talking about Air India, normal Air India. 25, Not 30. express. 25K to 30. Yeah, depends. It depends on the season and the peaks, the peak times and all. See how many profit all these companies are gaining only from business class, and you are also trying to get all the employees in business class, or the key personals, only the key personals. So you are focusing only on rich So, we are people, not saying not that or of- not on local people. So we are right? we are not saying that a part of of an entire flight we're just flying 6 or 7 people at a time. We are not saying that. Of our business class, and there's economic class that will still run. But we are not as desperate as we are under absolute zero, negative, and that's not the kind of image that we have right now. We have had a drop in image, that's true. That has cost us losses, true enough. But sir, what we intend to do right now is use these key personals, have them a good experience, so that they can go back and then endorse us to have them. So those companies have a bigger market that the customers are willing to listen to and obey it. So we'll use that goodwill and then we'll build upon that. See, what we are trying to tell you is that you are not solving the main issue which you have faced, that is customer service. You have faced a customer service issue, but now you are talking about targeting business people, targeting the business people for your revenue. You're not focusing on your main issue, that is customer service. Customers are dissatisfied with your service, and we all know that there is huge competition in the airline industry. All of your customers are now shifted to your competitors. How you will bring back that customers to your airline? So bringing back those customers, we have introduced a new phase, that is Hava. So in that, we are actually Hava is a new market, I would it's say. a new phase New of market. our brand. Now you're shifting to a domestic market. Earlier your company was international airlines. Now you're shifting to domestic market. That means you are targeting a new market area. No, we did. So you are shifting to another market without solving the issue that was there in the previous market. So again, you will face the same issue here again in the domestic market also. So as I said earlier, so we are trying. Earlier they focused on local people, and now they are focusing on rich people. That's the main. Can I? Okay, so the Hava brand. So we didn't say we are going to shift entirely to domestic. We are making, we are taking the loss routes, the routes or the flights which are giving us a loss, huge loss. We are going to cancel that routes and using that flights for our domestic use. That is for the Hava. The other flights of the Decca will be other profitable routes of the Decca will be running in the economic class. So Hava is. So still you are focusing on profit, not on customer service. Let me say, sir. I am going to finish. Coming to that actually. So the Hava is, we can generate a huge, for Hava the operation cost will be much less as compared to what we had when we had Deccan Air, because for an average 737 there is a 737 is a very much, it's a reliable flight. So that's what we are going to use for Hava, Boeing 737. It has a very good fuel efficiency, and if we are taking the flights, if we are taking the 737s that were on the international routes, it requires a huge huge amount of airline fuel. So while we are going to travel the routes, we can cut down the airline fuel cost, first thing. So, and also the 737 is, as I said, it's an efficient airplane. So operation cost for the Hava will be much low, and we can also provide. What will be your price from Cochin to Delhi? Cochin to, excuse me? Delhi, 4,500. 4,500. Yeah, on the peak time, the seasonal times. That's what we are going to aim. So which pricing strategy you are following? Excuse me, sir? Which pricing strategy you are following? Pricing strategy. Pricing. Price penetration. Price penetration you are focusing. Yeah. How many passengers you are expecting in a flight from Kochi to Delhi? How many passengers you are expecting from Cochin to Delhi? Cochin to Delhi. Okay, so we are using the 737. So I think it's depends on the flight. A flight will be. See, the overall thing what we have understood from your presentation,
You are still focusing on, you didn't tell anything about giving a very good service to the customers. You are still focusing on price, you are still focusing on the revenue you are going to You are generate. cutting the Yeah. losses. You are focusing on You're that area. cutting, you are cutting the cost and you are raising the profit. And you didn't tell about, you in your entire presentation, how you will satisfy your customers. That's the main thing every customer need, na? Sir, because when prices go down, people are more drawn See, towards price it. is not only the factor which True. give True. customer Because satisfaction. if you choose Indigo over Jet Airways back then, if you did, it's because they provided you with sandwiches and drinks, whereas Indigo didn't. Once upon a time they did, but now But you have people to are pay. traveling with Indigo. Because they still. I'm buying a sandwich from Cochin airport or outside the airport, and I'm taking that sandwich to the flight and I'm True, having because it. there are no other such markets that can provide you with. See, if you go to Indigo also, But the they are service not- in Indigo is very good. It is true. So that's what we are promoting as well. We Without, intend without providing anything, the service in Indigo is very good. But Indigo is also quite You are expensive. providing everything, but your service is Indigo very is bad. also quite expensive. So we, for economic class to Who start told, with, who told Indigo is very expensive? Indigo is quite. I mean, See, in see, the see. Northern. No. Next month, I have booked a ticket to Bangalore just for rupees 1,437. Okay, You sir. know. I can take that. I would agree to that, sir. But from our point of view, if we are talking about our company, what we intend to do is we reduce our prices and we accommodate as much as how the Jet Airways did, that we would like to give them the accommodations and the services at the best possible way through trained employees and also the services See, such as in food. airline industry, every employee should be trained. Otherwise, they cannot do their work properly. Okay. So again, you done anyway. Your company have to give training to the pilot. You have to give training to the staff, and you told like male hostess will be there. There are many companies who are having male hostess. Sir, can I ask you one thing? You said you booked the Indigo flight for 1,000. Bangalore. Bangalore for 1,000. 1,437. What are the reasons you chose Indigo? Why you went to a website? Usually, I am a frequent passenger of Indigo. But That's what why if there is no Indigo? What if there is no Indigo? I choose available? Air Asia. Huh? Air Asia. Asia. And what are the criteria you choose for Air Asia? Nothing. They have very good service. You don't check for the price? What if the Air Asia is 10,000 and No, another the Air airline is- Asia won't be 10,000 I'm from saying- Cochin to Bangalore, man. Excuse me? Air Asia won't be 10,000 from Cochin Sir, to I'm Bangalore saying- unless and said until I book if. on the minute. I said if. That's why I asked. Because as a common man, I used to travel to Dubai Otherwise, frequently. we have our own Air India to travel. Sir, can I say? I am a person who travels frequently to Dubai. Okay, so what, as a common man, what I check first of all is whether it's affordable for me. It's cheap for my family. Every people will check like that only. Whether that's- the price is so, affordable. okay, that's the reason That's why. But they are helping or they are improving their customer service also, and they are providing a better customer service. Sir, okay. In your entire presentation, you have told to reduce the cost and to increase the profit, to increase the price. That's the thing you have told in your presentation. You just asked, we are reducing the price, we are reducing the price. You itself just said right now that people while booking the, sir, you just said itself that while we are booking, everyone just look out for an affordable price or a cheaper price for a flight. That is the reason why we reduce the price, okay, for the customer satisfaction. But they are also giving a better service. Yes, sir, which is why You are not providing better service. Yes, sir. For right now, like I said, to recover from, see, we can expand to the scale that you're talking about, like an established company like Indigo is doing right now. Okay, Right now, one our question is situation- why you are recruiting this retired pilot for your. What is the reason behind that? Is there any relationship between recruiting pilot and customer service? No, we are going to, increase the efficiency of the operations. They know how to maintain an aircraft properly. So again, you are focusing on reducing your cost. The main issue here is that customer service, and you have not come to that point. How you are going to solve that issue? So at this is customer not ser- still about the cost, right? When we talk about this, we're not talking Yeah. about the cost. We're talking about the expertise that we have. So much of knowledge and experience can actually add to more than what the books and things can talk about. Okay, yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, test number 408 for giving an amazing presentation. This officially concludes the Best Management Team event, and I would like to thank all the participants and coordinators for being part of this event. The winners of this events will be announced at the closing ceremony. Thank you.
that is, everybody likes to have a good time. And if it is one language that's universal, it's dance, particularly folk dance. Here I present you Midhu from BCom. പൊന്നല്ലേ പത്തരമാറ്റല്ലേ പൊൻകുന്നം നാട്ടിലെ പൊന്നു തമ്പ്രാട്ടി നാടുവാഴി തമ്പ്രാന്റെ കരളിൻ കരള് നാട്ടാരും കാണാത്ത കരിമ്പിൻ തുണ്ട് മുറ്റത്തിറങ്ങാത്ത മാണിക്ക കല്ല് മാളിക വീട്ടിലെ മണിവിളക്ക് ആരാരും കാണാതെ ഒളിച്ചു വെച്ചു വല്യമ്പ്രാൻ കണ്ട് കണ്ണേറ് തട്ടി കോലം കെട്ടാലോ അവളെ കണ്ട് മോഹിച്ച് കള്ളൻ കട്ടുകൊണ്ടോയാലോ നഷ്ടം വല്യമ്പ്രാനല്ലേ കോലോത്തെ ദാസിപ്പെൺകൾ ചൊല്ലും ചേലിൻ കഥ കേട്ട് ചോരോട്ടം കൂടി നാട്ടിലെ ചെല്ലപ്പിള്ളേർക്ക് നാടിന്റെ തമ്പ്രാട്ടി നാട്ടാരുടെ തമ്പ്രാട്ടി നാട്ടാർക്കു കണ്ടു വണങ്ങാൻ കൊതിയുണ്ടേ തമ്പ്രാ നാട്ടുകൂട്ടം നാലും കൂടി ന്യായം ചൊല്ലിയ നേരത്ത് മറുവാക്കില്ലാതായി നാടിനുടയോർക്ക് പൊന്നിനഴകുള്ള പൊന്നു തമ്പ്രാട്ടിയെ പൊന്നിൽ തീർത്തു തൊഴാൻ കൽപ്പനയായി പുത്തൂരം നാട്ടിലെ പൂവഴകുള്ളൊരു തട്ടാരെ എത്തിച്ചു പൊൻകുന്നൊത്ത് 18 പടിപ്പുരയ്ക്കപ്പുറം കൊട്ടാര കിളിവാതിൽ തുറന്നു കണ്ടു തട്ടാൻ പൊന്നമ്പിളി തോൽക്കും വട്ടമുഖത്തിലെ സിന്ദൂര പൊട്ടും ചിരിയും മാത്രം ആ ഓർമ്മയിൽ വിഗ്രഹ പണി തുടങ്ങി മാറ്റിമറിച്ചും വാർത്തു തട്ടാൻ ഒരു നോക്കു കണ്ടൊരാ പെൺമണിയെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ നെഞ്ചിലേറ്റി പണി തീർത്ത വിഗ്രഹം കാണിക്ക വെച്ചിട്ട് മുട്ടിത്തൊട്ട് തൊഴുത് കുമ്പിടുമ്പോ വിഗ്രഹം കണ്ടൊരാ വല്യമ്പ്രാൻ കോപിച്ചു കരിതുള്ളുന്നു കാവിൽ കോമരം പോലെ മാമ്പഴച്ചേലൊത്ത മണിമാറിലെ മാൻമറുകെങ്ങനെ തട്ടാൻ കണ്ടു പൂമ്പഴം പോലെ തരക്കെട്ടിൻ താഴെ മുറിപ്പാടും എന്നു കണ്ടു ഉലയിലെ പൊന്നു പോലെ ഉരുകുന്നു തട്ടാറ് ഉയിരിലെ നേരാരു കണ്ടറിയാ തട്ടാമുട്ടി തൻ സത്യമാരറിയാ കണ്ടൊര കണ്ണിൽ കുന്തമുന കുത്തിയിറക്കുവാൻ കൽപ്പനയാ അപരാധം ചെയ്തൊര കൈപ്പത്തി വെട്ടിക്കഴുകർക്കു നൽകുവാൻ കൽപ്പനയാ ഇനി ആരും കാണാതെ പൊൻ വിഗ്രഹം തീയിലെറിയാൻ കൽപ്പിച്ചു തമ്പുരാ ആ കണ്ണടഞ്ഞു ആ കൈ പിടഞ്ഞു പൊൻ വിഗ്രഹം തീയിൽ പുകഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞെത്തിയ തട്ടാൻ വിഗ്രഹമിട്ട കൊടും തീയിൽ സ്വയമേ കത്തിയെരിയുന്നു നിശ്ചലം നിൽക്കുന്ന
മുറ്റത്ത് മറ്റൊരു തീക്കാറ്റ് പോലെ തമ്പ്രാട്ടിയെത്തി. കല്ലിന്റെ കരളുള്ള പൊൻകുന്നം തമ്പ്രാനെ കല്ലായി തന്നെ മാറാൻ ശപിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പ്രാട്ടിയും തീരെടുത്തു ചാടി. പൊന്നു വിളയണ പൊൻകുന്നം നാട്ടിന് കാണായി തമ്പ്രാന്റെ കൽപ്രതിമ. തൊട്ടന്നെ തട്ടാരും തെറ്റില്ല തമ്പ്രാട്ടിയും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൊൻപ്രതിമ. ആ തമ്പ്രാട്ടി തട്ടേറ്റമ്മ, തട്ടകുലത്തിലെ തറവാട്ടമ്മ, തട്ടകുലത്തിലെ തറവാട്ടമ്മ, തട്ടകുലത്തിലെ തറവാട്ടമ്മ. Thank you. Music once admitted to the soul. Music once admitted to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Here I call upon Ajay and Seba. Hello. 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 സുഖമാണീ നിലാവേ, എന്ത് സുഖമാണീ കാറ്റ്. സുഖമാണീ നിലാവേ, എന്ത് സുഖമാണീ കാറ്റ്. അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണീ സന്ധ്യ. പൂഞ്ചി
ചിറകിൽ പറന്നുയരാം കുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയ അഴകേ ഓ ചിരിച്ചുടഞ്ഞു നിൻ കരിവളകൾ വെറുതെ നീ പിണങ്ങി നിന്നു ആ നിമിഷം പ്രിയ നിമിഷം അഴകേ ഓ സുഖമാണി നിലാവ് എന്തു സുഖമാണി കാറ്റ് അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണി സന്ധ്യ ഓർമ്മയിലെ പൊൻകണിക്കൊതുമ്പി പൊൻതുഴയാൽ തുഴഞ്ഞവളെ ഇവിടെ നിന്നു എൻ പ്രിയ രഹസ്യം പകർത്തെടുക്കാനണഞ്ഞവളേ എനിക്കു വേണം ഈ കനിമനസ് അഴകേ ഓ സുഖമാണി നിലാവ് എന്തു സുഖമാണി കാറ്റ് അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ പൂഞ്ചിറകിൽ പറന്നുയരാ കുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയാമഴകേ ഓ സുഖമാണീ നിലാവ് എന്ത് സുഖമാണീ കാറ്റ് അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ Sometimes music is the only medicine to the heart and soul need. Here I present you Abhijit and you. Hello, hello. Vijay and Iron. Check, check. Check, check.
Check. Check, check. Check. Check, check. Check, check. मेरे नाम हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। ओ तेरे नाम हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से जाना तुम्हें तेरे ओर चलने लगे। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से जाना तुम्हें तेरे ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कई बन गए, मानते थे खुदा और वही बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। ओ तेरे नाम पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हम ते ढूंढते जिसे वो कमी बन गए, तुम मेरे इश्क की सरज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। ओ तेरे नाम। Thank you. Thank you. Music is the literature of the heart. It commences where the speech ends. Here I welcome Ajay and Steffi. Ajay and Jeffy.
Check, 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 check. Check. Hello. Hello. Check, check. Check. Low, low, low. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Check. Hello. Check, 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 check. Low. Hello, check, check. check, check. Check, 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 check. Check, 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 check.
low, check, 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 check.
Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Through our Emperio and all the management fest we organized, empowered as the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered as the real managers. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice. Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you to join us for our specialized courses tailored to suit the needs and aspirations of your child. We offer classroom integrated entrance coaching program from Akash in medical and engineering coaching for our senior secondary students. Specialized coaching from specialists in the field to launch your child into the career of his or her dreams. Special batches for engineering and medicine. Nominal fees, boarding facilities within campus, excellent library facilities, round-the-clock attention and care. We also have exclusive batches for commerce and humanities with excellent result-oriented performances over the years. Interested candidates may fill up the registration form in www.girideepamcbse.org and we will follow it up, providing you with choices suiting you. Your child's dream is our signature.
Girideepam College, Kottayam. Over 47 years of legacy in education. Our specialities: 2 international study tours, international interface programs, international academic collaborations, overseas project opportunities, add-on certification programs, regular industry interface programs, excellent results and placements. Admissions open. Apply now. www.girideepambschool.edu.in. എടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത ആവനാഴിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ഈ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരകൾ ഉയർത്തി ചുവടുറച്ച കൂട്ടരാണ് കളമറിഞ്ഞ് കരുവരിഞ്ഞ തലവനുണ്ടടാ ഉശിരോടെ നെഞ്ചും വിരയണിതാ കരിവീട്ടി കയ്യും പിന്നണിതാ ഇരു കണ്ണിൽ ചെന്നണിതാ കളിമൂക്കും നേരം തീ കളിയാ പിടിവിട്ട് പായും ചാട്ടുളിയ ഇളയുമ്പോൾ കൊമ്പൻ തന്നെയടാ പാപ്പന്മാരില്ലേ അയാൾ വെറുതെ മതിയായിരുന്നു 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് പോകും. Hi, I'm Abel, third year BBA, Girideepam College. 3 years back, I never thought Girideepam was my best choice. But yeah, everything gets subject to change in time. My approach was even changed. Through our Emperio and all the management fest we organized, empowered as the knowledge in managing people and all the resources. Interactions with eminent personalities and those industrial visits gave us an insight of the real industrial world and empowered. For those deserving an holistic approach and futuristic mindset, Girideepam is the best choice.
തലമുറങ്ങൾ നാം ശിലയിലുറങ്ങി നാളേറെയായി ഗുരുകുല The Open University. I'm also the executive director for an international organization named Sustainable Development Council, which categorizes SDG actions around the Agenda 2030 of the United Nations. I was also the former state president of National Youth Council of India, a national level youth organization which works for the youth empowerment in our country, sir. So I'm basically a youth advocate aiming to become a social entrepreneur. That's about me, sir. What is the main problem that youth is facing in our country right now? So underemployment and unemployment, I believe, sir. Why do you say like that? So even though a large number of pass outs been passing the education qualification, they find it very difficult. Even though they find it, I believe that they are underemployed, underpaid, sir. Whose fault is that actually? Sorry, sir? Whose fault is that? So education system itself, sir. Education, you are, what are you doing right now? So I'm doing my PG diploma in rural development, sir. Okay. So you're saying that underemployment and unemployment is there? Yes, sir. So what is the basic reason for this underemployment? Underemployment, sir. So even though we have large number of engineering pass outs and high degree pass outs, they are just occupied not just with their talent. I mean, the jobs that there's a mismatch between the jobs they work and the things that they have studied, sir. So that's what they are also underpaid, sir. They are not given the right adequate amount for the job that they are doing, sir. Sorry? So they are not paid enough money for the job they are doing, sir. So what's your idea about underemployment or underemployable? So it's high time that we should have a localized economy where the youngsters would be like channelized through local actions, empowering the local sectors in our country itself. No, our students are not employable. That's what you are saying, isn't it? No, Then how a production or make in India activities in India? Never, sir. I didn't mention unemployed, like they are not unemployable. So I said underemployed, sir. That the Underemployed? Yes, sir, underemployed, sir. So the employers like find these people as someone they could like play with. They could pay less. So what is the criteria that you have selected for saying that we are underemployed? So looking at a very bad situation where our what is that bad situation? So where our youngsters are landing even after the great education from our top institutions, they are finding it difficult for jobs. They are finding it difficult to have a global competition from other countries. See, if I tell you like, if you are willing to do any job, there are jobs available in the market. Yes, sir. Then why you saying it's all about unemployment?
Sir, unemployment and underemployment, sir, even though there are large number of jobs available, sir, it's not, there's a large mismatch. That's what I've been See, focusing. there sweeping is actually a job. Yes, sir. Then why can't humans go and do that that job? Why should everyone expecting a white collar job always? Then, sir, like an engineering graduate who have studied mechanical engineering doing for not so skilled labor of a sweeping job, sir, there's a mismatch. So you are not respecting that? No, I'm respecting, sir. I mean, just imagine the comparison between a skilled education that a student have been receiving throughout the 4 years of the course. So it's completely the fault of Indian government. It's the completely fault of the entire education system. That's of course the Indian government. Yes, sir. So what is your talk on new educational policy? Sir, there's a huge revolution coming up with the new education policies, sir. So there is changing, sir. State governments, central governments have been implementing policies. Even the state government in Kerala is thinking of making changes, sir. Central government is doing a pretty job, sir. We are changing. It may take time, sir, but we are on the path, sir, I believe. Okay. So, do you know anything about Tata Sons Limited? Tata Sons? Yes, sir, a brief. Okay, so I will ask you one question. Which all are the brands coming under, which all are the aviation brands which are coming under Tata Sons? Vistara, sir. Yes. Currently, Air India, sir. One more is there? Yes, sir. It's Air Asia. Air Asia. Okay. Yes, Do you know one name called Ilkar Asia? Sorry, sir. Ilkar Asia. His name is there in the newspaper. Yes, sir. Yes, sir. Who is he? He has been recently appointed as the new CEO of Air India, sir. Okay. Has he joined or not? No, sir. He has refused the proposal, sir. Why? Because there were allegations from the Indian society that he is very closely a member and a friend of the Turkish president, and he was also. What happened to Turkey? Not Is it that Turkey that we are that bad or Turkey? No, sir. Turkey. Okay. Oh, Okay. so What sorry. happened to Turkey? Sir, Turkey and India. The Turkey, sir, there were sentiments coming from the Indian economy saying that a foreigner should not be. It's not from the Indian public. It's from a particular category. I am not going to name that particular category. Yes. So, are you saying that that particular category or some kind of prejudiced mind people is causing these kind of problems to the Indian nation at large? I believe so. Oh, very good. So, how you can contribute? You are trying to be an social entrepreneur. So, how you can contribute to the overall social development of India? So the rate of inequality in our country especially is hugely widening, sir. Let it be in the economic and political aspect too, sir. So there should be a common space that people should... Who is bringing this inequality in Indian economy? So we all are accountable, sir, I believe, sir. So first of all, you should change your mind. Yes, sir. Then only you can change the entire country. Yes, sir. So what all the things as a social entrepreneur you are doing to change my mind? Yes, sir. So I'm recently working with Kerala Startup Mission 2, where we were implementing happiness project, happiness promoters, a project that we've been starting on the project, sir, where we would be going into the rural sectors, making the rural people understand what's the importance of... Can you define happiness? Happiness. Anything that makes me passionate, sir. Anything that makes you passionate? Yes, sir. Always? Yes, sir. That's happiness? Yes, happiness for me, sir. So you are a social entrepreneur? Yes, sir. Why you are not thinking about social people in happiness? Sorry, sir? Why you are not defining social people in happiness? The entire concept of social, does have people inside that, sir. I believe so. You are a social entrepreneur, na? Yes, sir. Then why you are not, in your definition of happiness, why you are not including those rural people in your happiness definition? And sir, for me, being passionate is about helping others and finding and having a peaceful, happy environment around me, sir. So happiness indirectly does contribute to the people around me, sir. So if you become an Indian Prime Minister, yes, sir. What all changes you will make in education, definitely, sir. Only in education? The education system, I should be implementing. See, in 2022 only new education policy came, and again if you become a Prime Minister, you will change the educational policy again. Yes, sir. Upskilling and reskilling is much needed, sir, on a much accelerated phase. Upskilling and reskilling is needed, but why you are always see, a policy has been changed right now. Yes. And again you are going to change that policy. So what is the relevance of present policy? So I really feel that there must be some changes too in that person. What all could be that changes? Sorry, sir? What all could be that changes that you are going to introduce? Yes, sir. So in our arts and science colleges, especially in engineering colleges, why not we could... Arts and science and engineering college, both are in different platform.
First Yes, of all, you have I- to understand that thing. No, sir, I Both was- are being administered by different body. Yes, sir. I was basically referring to the UG sector of our Okay, country, you- sir. yes. Yes, sir. So, what is your take on Make in India policy? Sorry, sir. Make in India policy. It's highly needed, sir. It's the need of the hour. Localizing. So now it's not happening, huh? No, sir. It's happening, sir. But what's happening in Make in India? We are importing item from China and we are just assembling it in India. Do you know Sardar Vallabhbhai Patel statue in Statue of Unity in Gujarat? Yes, sir. Who built that? Sir, central government, sir. Who was the? Which was the company? Company. I'm not well aware, It's sir. not- I will learn about It's it. not from an India. Indian company. Okay, sir. Then what is the relevance of Make in India right now? So we have multinational global companies having their. We have a great company called L&T in India. Yes, sir. So Why Indian government didn't get an agreement with L&T to build L&T company to build a Statue of Unity? So Apple has recently opened their stores in Bangalore, sir. I'm not talking Apple about has closed a store in Chennai, one store in Bangalore, So one manufacturing unit in Chennai. Yes, sir. We have small differences in many places, sir. But as a whole country, we are improving, sir. I believe, sir, there's a lot more to go. And So global what was companies the is- criteria that you have adopted, or which was the country that was there in your mind for comparing India? You There said is that no other- there is underemployment or underemployability or the employees are underemployed. Which was the country that has taken as a criteria or benchmark? So I don't find an ideal country for that, sir. I feel that But India is a there has to be someone or something to be compared. Otherwise, you cannot say that it's not good. Something has to be there. If you are comparing it with that thing, you can say that Yes, sir. it's not up to that So mark. in the area of education, I'm comparing it with, I'm just comparing the statistics with America, sir, United States of America, sir. America. Why? Yes, sir. So large number, even though the education expenses in America is hugely high, looking at the employability, the Do you skills. know the average pass out of US No, sir. higher education? It's very low. No, sir. What It's are the very low. things that make you push your life and gives fun? Sorry, sir. What are the things that push your life and gives So fun? new experiences, new knowledge, and new ideas of creating something new really push me forward, sir. Even though this experience of becoming here, standing here before the GL crowd is really a new experience and it's a challenging moment for me too, sir. You thought that you will be getting a big round of applause from No, the sir. audience, but you failed it. No, sir. Okay, miserable. How you can define Okay. you are a social entrepreneur? So you are expecting a big round of applause from audience, and you are expecting Never, sir. you are a social entrepreneur. Never, sir. I'm just speaking. How do you define entrepreneurship? So entrepreneurship is taking a startup, is taking financial risk. It's all about taking financial risk. Financial risk for the hope of profit, sir. Entrepreneurship for the hope of profit. Yes, sir. You are saying like that? That's entrepreneurship, sir. I'm a social entrepreneur in becoming, sir. See, is entrepreneurship always a profitable, or every entrepreneur expects profit? So it's taking financial risk that's the definition, I believe, sir. That's not the definition of entrepreneurship. Okay, I will learn about it, sir. Do you Thank know Mr. Zelensky? Zelensky, yes, sir. Yes. I will say Zelensky is not a good leader. He's not a good president for Ukraine. What's your comment? So I completely justify to that, sir. Very good. Yes, sir. I think I got one companion. No one is saying that he is not a good person. Why? Why? Because there were spaces that Ukraine should be taking a small steps ahead. They were taking a big leap with Russia, and it really diplomatic talks should be initiated, sir. No, like Zelensky was standing as a bold leader, fighting as a face of the country, but much more important steps could have been taken, sir. They don't have military capacity. Leave that thing. They had the opportunity to have discussion with Russia. Yes, sir. But at the same time, he is going to make application to the European Union. Yes, sir. Yes, so sir. he is risking the life of the Ukrainian people. Exactly, sir. Then how can we say that he is a good leader? That's my question. Yes, that's what I said, sir. Okay, but you were saying about some preventive measures that can be taken, isn't it? Can you rate yourself out of 10? So I believe 10 out of 10, sir. Why? So I'm good. See, so you are telling you are perfect. Is every human being a perfect person? Perfectionism is like that. Being perfect. See, out of giving out of why So I believe- a professor Sir, should give 100 who out would of 100 believe for in maths me examination? without I have the full belief in me, sir. If I have that full belief on me, the Okay, entire world would so be you are trusting that believe you have that belief about yourself. Yes, You sir. are doing your PG diploma, isn't it? Yes, sir. Do you know what is BCG metrics? Sorry, sir? BCG metrics. No, sir, I'm not aware of it. It's there in your syllabus. Sorry. BCG metrics. I will look into it, sir. So how can you say that I have belief in myself? I know I am the best. I am
That's kind of message that I am getting. No, sir, no. But do you don't know what is BCG metrics? But do you know what is PLC? No, sir. Sorry, sir, I will look on it. At least do you know how many kilometers are there from Cochin to Kottayam? No, sir. Then how can you rate yourself for 10 out of 10? Sir, 10 out of 10, not necessarily on knowledge, sir. It's basically on the attitude that I have on It's me. not only attitude, it's about being perfect. Sir, I don't quote being 10 out of 10 being a perfect man, sir. There are scopes of improvement, and it's really difficult for you, everyone to defeat me on various aspects, sir. But the attitude on me that I could do things and learn on things. What attitude you are showing? I have that attitude of learning new things. I'm just had a good conversation with you. See, learning new things is not only the point where one can flourish themselves. So it's one of the main factors, I believe, sir. Learning new things. Yes, sir. And what about the skills you have? So I believe I'm good at communication. I'm pretty good with confidence level when I'm on stage, sir, I believe, sir. Okay, then? Then I believe I have that social empathy. Okay. I have that entrepreneurial skills, which I'm good at ideating, organizing people and leading a team, sir. Okay. Yes, the leadership qualities, of course, sir. And the integrity, the most important part, sir. Okay. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone, for the opportunity. Thank you, Avinash. Next, we call upon Akhil. Hi, Akhil. Good evening. Hi, sir. Hi, good evening. Yes, sir. Sing a song. അറിയാതൻ കാതലിൻ അറിയുന്നിൻ കാപത്തിൽ നിന്നിയുന്നിൻ ചെയ്തമാം പുല്ലിൽ പറയുവാവുന്നിൻ്റെ കഴിവൂറച്ചി ഒരു തീ കാണിച്ചു നിന്നു. Okay, why did you sing this song? Sir, it's from Manichaturtaram. It's one of my most favorite movies. Okay. So give an introduction about yourself. Hello everybody, I am Akhil Chin Santosh and I am studying for BCom. I am first year at Rajagiri. Why did you choose BCom? Sir, because I want to be an entrepreneur in the future and I thought it would be the best Entrepreneur BCom, who told BCom is the best course to become an entrepreneur? So BCom is not the best option for becoming an entrepreneur. In fact, I believe Why didn't you choose BBA? Sir, because sir, there's no specific educational requirement that this degree or that degree is better for becoming an entrepreneur. In fact, Then why didn't you take BA history? Sir, out of the options available, I thought the best possible. So you got only admission for only BCom? No, sir. Not for any other course? No, sir. Out of the options available, I thought the best one for my that would match my talents and that would help me in the future is BCom because it deals with more than the administration side, more than the management side. In BCom, what you are in first sem, right? Yes, sir. What are that second sem? What are the administrative thing that you have learned in second sem in BCom? No, sir. I told that BBA focuses more on the management and administrative side, and An entrepreneur should be a manager. Sir, I believe entrepreneurship is ultimately about leadership, and that's a much broader. Whether entrepreneur can be a manager. Sir, according to me, manager is a very more narrow concept. Entrepreneur and being a leadership is much bigger, and I would give you a good example that a lot of Indian Americans who have gone to Silicon Valley, all of them have just become CEOs, but none of them have founded a company from the scratch. Starting a company from the scratch and running an already successful company, that's two very different skill set and personalities that require it. And an entrepreneur is the first thing, not the latter. And I'm planning to take MBA later, so I thought I'll take BCom for UG. So do you have any interesting idea to be pursued? Sorry, sir? Do you have any industrial idea to be pursued? Yes, sir. I have a couple of them in my mind, back of my mind. I'm progressing on that. One of my primary
passions that I eventually, when I launch a company, that I want to focus on is, as you all know, data analytics and all of that is becoming, it's like the next phase of technology development, and I believe that, but that is more focused and it's a. Okay, tell me about SPSS program. Sorry, sir. SPSS program. So I'm not, I don't know much about that, sir. What did you learn from your data analytics thing? So I'm not learning data analytics. I said that I believe that data analytics is the next phase of technology development. What are the different kind of data? Sorry, sir? Different kind of data. So there can be different, different aspects of, for example, about human resource, there can be a data that the company That's is not interested a data for a research work. Sorry, sir? That's not a data for a research work. No, sir. You want to become a data analyst? No, sir, I don't want to become a data Then, analyst. then why did you tell you want to become? You are interested in data analyst? No, sir, let me complete. Sir, what I meant, what I want to say is that I believe that data analytics is the future, and but that edge sort of is very concentrated into companies that can sort of afford that software. So my idea was that to build a more mass-based, sort of a cloud-based, more software that would give that advantage to a local, so for example, grocery shop, that they can build a network just like Facebook, and they can share that data between themselves, or even a school for that matter. Between schools and between colleges, they can share data about their teaching staff, how well those things are. None of the That was my companies idea. will be interested to share their information. That is the Sorry, sir? present. None of the companies are interested to share their information. That's the present So situation, isn't it? so as I said, there are already a lot of companies that is focusing on doing this for large companies. I'm talking about building a network of companies, for example, say in grocery or colleges or schools. That's a good example. These are not areas that's been given much focus. And I believe that if you go and say to for example, Okay, a where college. where do you want to do your MPA? So preferably in somewhere in India, because I love my country. I and, know India is a big country. Where in India? Mumbai, because that's the financial capital of Indian city. I See, love in it. your entire resume also, he have mentioned everything about finance thing, and he is telling like the most perfect life for a person is financial freedom. Is that? See, you have. Okay, sorry. Okay, Sorry. so you haven't even specifically mentioned the institution's name. That's why I asked. Sir, I would, of course, my first choice would be IIM, but I'm also very much. IIM Mumbai. No. I am very much interested in joining Jamnalal Bajaj Institute. A lot of people I admire, like Chandra Kochar, but there's some controversy. But I'm in love with that company and what it stands for. So I'm. Chanda Kocha, you admire that person? No, I just gave one example. Uday Kotak is another good example. Chandra Kochar, Kotak. there's controversy. Kotak. Yeah, Uday Kotak is another good example. But I love Bajaj. He too and the had some company. problems. He too had some problems with respect to that Kotak Mahindra Bank. So sir- you are interested in about those persons who are having or who are making some problems to the financial sector. No, sir. What I meant was I love Bajaj Group as such, and that's one of their major contribution to India, and I would be like part of it. But Uday Kotak, for example, sir, I think since the 1990 post-liberalization, he's undoubtedly one of the best entrepreneurs in banking sector. And as you know, sir, it's very difficult for someone with no political connections to actually build up a large bank. Ratan Tata, he don't have any kind of political backup. Sir, as I said, being an entrepreneur means starting something from scratch. You said that some political backup should be there for an entrepreneur to sustain in the Indian market. Sir, no, sir, I said banking specifically because it's highly regulated. That's not like, say, for example, when I'm starting a technology company. It is regulated, but not to the extent of Okay, banking. do you know a company called ISAF? Sorry, sir? ISAF. Sir, can you tell the full form of ESAF, ISAF, it's a bank. Yes, sir, small finance. Hailing from India, Kerala. Yes, sir. They don't have any kind of political backup. I know the CEO. He don't have any political backup. Sir, It is one of the growing banks overall in India. Yes, sir. What I meant was to scale up in a national scale. For example, one of the big banks. To get to that scale, the scale in which Who told you that Kotak is one of the biggest bank? No, sir, I'm not saying. I was in the banking industry. I worked for a bank for 3 years. Yes, sir. I know that ISAF is not. It's not a Kotak, small. Kotak is not there in the top list. Sir, it's not. I'm not saying that's a small institution, but what I'm saying is, if you look at the top 3 largest Indian Kotak is private. not there.
Kotak is first not is there. HDFC, ICICI. In terms of market capitalization, Axis is the third. and then Kotak is there. Fourth one. You said that third one. I'm talking about to get into that league, you need some level to do that from scratch, Then, from nothing. which is the having fifth one? Which is the fifth bank? Which is the fifth pyrotechnic bank? No one is there. It is the fourth bank. That is the end of the list. So what I meant was, sir, That is the end of the list. See, Then- so let me say, sir, from the to build a bank from the scratch, to have no reputation, to say for example SDFC. SDFC may not have that much political background, but as a brand, it has a goodwill. To start a bank from zero with no. From where they got that brand image? Sir, they build it by. It's a great story, sir. I would recommend that you. I know. Then Yes, sir. where they got that brand image? You talking about Kotak or HDFC? HDFC. Yes, sir. HDFC was initially a housing finance company. Deepak Parekh was What was the full CEO. form of HDFC? Housing Development Finance Corporation. Okay, then who was owning that thing? So it was primarily run by Deepak Parekh, and it was a great story. It was initially a housing finance company until the central government bought in liberalization. And Do you know HDFC Housing Finance and HDFC Bank is a separate company? yes, sir. HDFC is more of a HDFC has a housing finance role, and it's more of a bank holding company. It has other than HDFC, it also has, for example, HDFC Asset Management. That's one of India's largest listed companies. So HDFC has it's a financial Okay, service so holding company. you are sir. a degree student, first year degree student. Yes, isn't sir. it? What do you mean by controlling? Sorry, sir. Controlling. Manage. It's a management function, isn't it? What do you mean by controlling? Sir, it's a very generic term. But in It's not a general term. It's not a general specific term, man. one. Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. It's What a is basic thing controlling? that you should learn in your BCom. So I just started my second sem. I See, haven't that's reached that. Which was the that's plus you two can course? learn in first sem. Sorry. That you can learn higher in first sem. That might be the first chapter. So we just started the second sem. Okay. I have one question. Yes, What sir. is happening in UP right now? Elections are going on. It's a 7-phase election, and it's very energetic. It's very colorful, as all Indian elections are. Colorful. How come it's colorful? So there's just a diverse. If you Corona feel, is there. See, sir, no, just a what is the colorful situation in every Sir, election? I'm not talking about UP in It's specific, not but in- holy. It's election. Sir, let me speak, sir. Not UP in specific, but Indians, this is diversity. If you look at a American election or British election, there are just two political parties. But if you look at Indian election, there are like... You're telling about the flags? Sorry, sir? You're telling about the flags? No, sir, just Then? sir. So, for example, I give you an example. UP is a good example. So, UP, there are basically 4 or 5 major community groups, and there is subdivision within them. So, to win an election in India, you have to manage those 5 community groups. Then you have to look at the issue base to attract those voters. That doesn't exist in countries like Europe or UK. That's very homogeneous. India is a very heterogeneous country, a very, very diverse country. So, elections in that, just in terms of food, clothing, or Do you know a anything. minister who is from Kerala, who is there? Sorry, in- sir? Do you know a person who is there in the External Affairs Ministry? From Yes, Kerala. sir. Yes, sir. The Minister of State, is State from External Affairs. Yes, sir. Who is that? Sir, I blacked out his name. I think it's. He was a former Murali? BJP president. He was a former BJP president. Muralidharan? Yeah, sir, V. Muralidharan. Good. Thank you. Sir. Okay, you are following Indian politics, right? So what yes, is sir. your view? What is your view on that? Sir, I'm not specifically telling about one single political party. I'm Yes, sir. telling about the entire thing. Sir, I think given the challenges India has faced from the beginning, it is doing a pretty good job of keeping the challenges are overcome. No other country in the world has been able to do that. So I think there is a lot of issues to be fixed, undoubtedly, like in lack of intra-party democracies. But just the scope of challenges we have had, and the fact that we are still a country after 70 plus years, I mean, that's nobody would have predicted that. So in that sense, I think it's not perfect, but it's not it's nevertheless very good and very unique. If you are given an opportunity to join or to head a political party in India, which political party will you select? Sir, currently I'm not ideologically aligned to any political party, but I feel He'll that start his own party, I think. yes, sir. Because I'm not fully. Why you are going to start your own party? Sir, because It I will am. make more colorful. No, sir. Another flag will come. No, sir. I am a classical. A rainbow party. I'm ideologically a classical liberal. There's no. As there was Swatantra Party, that was a classical So liberal party. what There's no changes? Kadam What Party. changes you want to bring?
Sir, primarily I would like to reform India's economy, especially land and labor laws. I think that See, those, now what's the problem with Indian land and labor laws? sir, those laws are very restrictive and it really hampers So our what do you competitive want? edge. What do you want actually as, I as wish an employee in any company? Sir, we should make it much more easier, much more efficient. See, I would I'm an say. employee under Indian Companies Act or Indian Labor Act, Yes, sir. and I'm feeling very free to work. Then what's your problem? Sir, with that? not with the employees. I'm saying within relation to countries we are competing for new investments, like Bangladesh, very good example, or Vietnam. That's again a very good example. Okay. All the investors who they say is that it is because of a labor laws, because of a land laws, we are not able to come to India. So just take China or Japan is a good example. They first reformed that, and then when they achieved a certain level of economic prosperity, then they bought off. So you are telling there are companies who are not coming to India because of this labor laws. It's a very well-known fact, sir. With all the articles when you interview global investors, entrepreneurs, what they say is even when was a very good example is when the pandemic happened. So a lot of manufacturing was being diversified, supply chains were being diversified, but most of that went to, many people might not know this, went to Bangladesh and Vietnam. And when asked, all of them said that India's labor and land laws were far more restrictive than those countries, and we lost out on. See, do you know how many people are there in India? Nearly 135 crores. Yes, sir, 1.3 billion. Yeah, 1.3 billion people. Yes, sir. And do you know how many people are there in Vietnam and in Bangladesh? Sir, Bangladesh. Why you are comparing Bangladesh with India? Sir, Bangladesh has around 160 million people, and Vietnam, I'm not sure. Around See, India should have such strict labor laws to control all the workforce in India. Sir, I think that's a bad analysis because. So you will feel free, like if you become a president or prime minister or something, you will make these labor laws very free and employees can work in their own way, in their own time. So you are telling like that. No, sir. If you look at countries, if you look at the most democratic countries, for example, like just good example is Japan or Germany. Germany has one of Standing in India, you are talking about Japan. No, sir. I'm talking about how they recovered from after World War II, two nuclear bombs. That the democratic country, they're a liberal country. Even after keeping those values, they are a very huge country. They have huge challenges. But still, India they is were also a able to, huge country, man. Sir, but still, they were able to liberalize the labor and land laws, even despite by keeping their democratic and liberal values. It's not an either-or situation. But our politicians are making it a rather either-or situation. That is not the case. We have to be more efficient. We have to be more precise in those laws, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Akil. Next, we call upon Anthony. A pleasant good evening, dear judges and my dear best managers. Who told you and all to tell my, pleasant good evening? because I always address the gathering. So? Whenever I enter. So? That's why I addressed. Why did you say good evening to us? Because it's past 4. Because we all have pleasant evening here. Yeah, you all have pleasant evening. Everyone here has you are telling like to have a pleasant evening. We are all enjoying this evening. Yeah, even I am enjoying. Then why should you told have a pleasant evening? I'm expressing my pleasant moment that I'm enjoying here by saying good evening. That's okay. it. What's your name? My name is Anthony Jayukan. Okay, introduce yourself. So I'm Anthony Jayukan. I'm from Chalakudi, Thrissur. I'm studying in Girideepam College of Management and Applied Science, doing my BCom Model 1 Computer first year. About my hobbies, I like horse riding. I like to think about startups, helping my dad with his business. And my strength is speaking, obviously. And my weakness is waking up early in the morning. Okay, speak about chicken curry and parota for 1 minute in English. Oh, chicken curry and parota, sir. It's the best thing you will ever eat. If you see parota, it's the most cheapest thing, I'm saying. Because whenever you go to... It's the cheapest thing? Yeah, just 10 rupees. Man for one parota here. 10 rupees, it'll stay in your stomach for one whole day. You don't need you are telling it's very good for health? Yeah. Sir, we are from Kakarad. We are very poor. You are from? It's because you are sitting idle. Do some job there, man. So most of the people in India are idle. Most of the people in India are idle. Who told most of the people in India are idle? Sir, you see, working out in India is very Which is the last place you visited in India? Which is the? Last place you visited in India? Last place, Kerala. It's Kerala only, right? Yeah. Did you visit any North Indian country, North Indian I visited Mumbai, states? I visited Delhi. And you felt like people are sitting very idle there? I'm saying the workout. People don't work out, exercise as people's work out in US or other areas. You see, if you eat It's parota... not about workout.
I was roaming around this college for the entire day. You are walking. Yes. Yes, still. It's walking. You see, I'm starving now. I'm starving. Yeah, eat a parota. You'll be fine for No, one day. I ate parota in the morning. I ate parota in the morning. But still I'm starving. From 11 o'clock onwards, I was starving. Then add a chicken curry. Parota chicken curry. Fine. One day. I took parota and beef in the morning. Fine. That's also good. Parota and beef. Beef is more hard. So Okay. what? But I was starving. I started starving from 11 o'clock. How you can say that? I think the shop you visited is not that good. You should visit the one in Kakinad. Sorry? It's really good. Which one? Which one? Where in Kakinad? Kakinad, Rajagiri Valley. Rajagiri Valley where? Mallu SRB. Awesome paratha with chicken curry. Okay. So night ride with your friends is your most funniest or most having fun, right? Yes, obviously. Oh yeah, where all you went with your friends? We went night ride? Vipin, we went Marine Drive, we went Chalakudi, Adirapalli. Why did you go to Marine Drive at night? Just to hang out with my friends. Okay. That's So it. where you had your horse race for the last time? On my own house. I have My a own backyard, I have a horse, I ride my horse. How many horses are there? We had 7, recently it reduced to 1 due to Why? a pandemic. Because of you? Not few, a small disease that took away 6 of my horses. Right now I have 1. Okay. Okay, tell me about women empowerment. Yes, women empowerment. Thank you, sir. That was a topic that I given to me during my extempore. So women empowerment, if you see, in the recent years, people couldn't enjoy much, women couldn't enjoy most of their life because they were constrained to household works. They were constrained to staying at homes, doing... What kind of business your father is into? we are having construction, retail, materials, wholesale. Retail? Retail and wholesale of construction materials. What kind of construction And we have a materials? resort and we have a flat. Construction material. What kind of construction materials? You see plywood, white cement, paint, wardrobes, furnitures, etc. So you are into the trading part only? Yeah. Or are you into construction and all? You see, right now we are in trading. We will also like to improve and develop to construction areas too. India is opening its doors to the global players. Yeah. Do you know what is the difference between FDI and FII? Yeah, foreign direct investment and foreign institutional investment. What is the difference? I'm I'm not asking you to explain or expand the name. What is the difference between FDI and FII? I'm not much sure about that. Go to what was the location that you have told? Adirapalli? No. പൊറോട്ട മോനെ എവിടെ നല്ല പൊറോട്ട കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു go there and you have സ്ഥലം പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാക്കനാട് there will be a library go there and refer what is FDA and FIA. Surely, I will very refer. good, that I will will be refer. good. Okay, how Make in India project will increase employment and productivity? Sir? How Make in India project will increase employment and productivity? You see, it's an obvious question. The answer is there in the question itself. Make in India, we manufacture, people get employment, people get job, and more productivity. The money Why? flows. How it is possible? Indian people are sitting idle. They will not be doing anything. You already told Indian people are sitting idle, right? Yeah, they are. When Make in India happens, they don't sit in idle. Okay, give an They example. work. Give an example. Give an example. Right now, I am idle. I could go work in some Make in India projects. That's example. In which Make in India project TCL you will is my uncle's company. TCL. TCL. Yeah. What is the business is So, into? what is that? What is the business? TCL is TV, televisions. In Is which it a part Make of in India Make in India? Yeah. Then what is the contribution that they are getting from the central government? Government has recently provided them acres, I think around 90 acres in Gujarat area. That my uncle said me when we went to the the financial year assessment time. Around 90 acres were given to them with free of water, electricity. And I think that's the best thing that government has done. You got electricity and water on 90 acres. Is that Yeah. enough for a business? Sir, it's a Make in India. So government should do something. So Government that should do something. if you have that vital source, the expense is reduced. So they could work. How do you define personality? Personality, me standing right here, addressing you all, is my personality. You are advising and us. You are advising us. What kind of advice did you give? You are answering to our questions. It's not advice. It's not advice. I said addressing. I said Okay. addressing. Addressing. So that's your. I'm talking about. Give a small definition of personality. Standing stiff. Standing stiff is personality. Let me complete. Standing stiff, addressing what you speak. Say, not getting angry when you say something against me. Not when you criticize For me. what purpose the government has given 90 acres of land in Gujarat? I haven't seen it in the webs. Maybe it'd be. For what? Please come here. I should come there. Yes.
Sorry, shall I read this? So what is their basic product? Sir? What is their basic product? Basic product, televisions are the basic products. Then? All electronic devices right now. Okay. Okay, why did you give financial freedom as a most perfect life for a person? I think if you have financial freedom in your life, I think you can attain whatever is possible. So all In this this, world do right you now. think financial freedom will make a life a perfect one? Yeah. Having only finance? Yeah. Nothing else? Yeah. Finance is the So most important thing. have you seen a man going a Lamborghini sad? Have you seen him sad? He can be sad in his No, house. he won't. He can They be have sad their in his house. manufacturing plant in Andhra Pradesh only. Yeah, Andhra Pradesh. It's not Gujarat. Gujarat, it's Andhra Pradesh. You said that it is Gujarat. Small mistake, sir. Forgive me. He can be sad in his house. How can I say like that? How can I How And can it you is see? also having the largest manufacturing facility. They are manufacturing mainly from China. It's not a make in India company. They are Assembling. They are having their main manufacturing service in China. That's what they are in the internet. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല മോനെ. Sir, assembling, sir. They're doing assembling. The manufactured products are coming from China and doing assembling in That India. is the problem of Make in India project now. The things are being purchased from a country called China or from other nations, and it is simply being assembled in here. Okay, No human interference is needed for assembling and all. It is being done by the machinery. We are not getting any employment. Yeah, sir. I'll tell my uncle to next time. മോനെ Take പറഞ്ഞു care of it. വന്നതല്ല, അങ്കിള് പോയി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മാറത്തില്ല, TCL മാറുമായിരിക്കും. അങ്കിള് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയട്ടെ, നീ എന്നെ പറഞ്ഞേ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ഒത്തിരി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും, ആൾക്കാർ ഐഡിയൽ അല്ലാതായിട്ട് മാറും. ഈ അസംബ്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ആരാണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, മെഷീൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രോബ്ലം. Sir, all the big enterprises use artificial intelligence to assemble. But even small organizations are doing robotics. How so? Robotics are being assisted by You see, sir, a small company manufacturing soap. You think they'll use machines are there? Machines are there. They don't have money. How will they use machines? Machines പിന്നെ കൈ കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണോ? They can use man labor. I didn't say fully. They are using machines. Plus man labor to work the machines. One or two labors. Yeah. Maximum is needed. Yeah, they So use. You are a BCom student, isn't it? Yeah. So what is your understanding about BCG metrics? I don't know. What is PLC? What is PLC? PLC? You don't even know the full form of PLC, isn't it? I don't know, sir. What is accounting? Go there, go to the Kakinada and go to the library, isn't it? Okay. What is accounting? Sure, sir. What is very accounting? good to visit that. What is accounting? It's very Bookkeeping. good to visit library. Accounting is rather than going bookkeeping. to go hotel. Both are answering one at a time. Accounting is bookkeeping. Yeah. That is accounting. What is accounting? Accounting is classifying, summarizing, and of transactions. Okay. That's occurring What in a is business. transaction? Transactions are those transferring of product or money that happens in a company. It's exchanging products in both sides. Is it a financial transaction? What's that? Exchanging products in both sides, is it a financial transaction? No. Then what is that? It is called barter system. How will you record it in the accounting? How will you? Record it in accounting. I don't think if it's among the stock, I think it will be recorded. Stock. Yeah, if your Stock. yeah, like your product that is stocking, if it exchanges with other product, you have to reduce the stock in your accounting. Okay, then how will you incorporate the stock that is coming to the business? How will you? Incorporate the stock that is coming to your business in accounting. You Incorporate said means how will I record, right? Yeah, I will record it by giving a journal entry purchase account to the stock account for the purchase. Purchase account to the stock account. What is that entry? So journal entry. How many types of accounts are there? How many? Types of accounts are there? Single entry and double entry. How many types of account? That is accounting system, single entry system and double entry system. How many accounts are there? Journal entry, ledger. How many accounts are there? Three types of accounts are there. Personal account, real account, and Okay, nominal okay. account. Personal account, real account, nominal account. So you said that there is an entry called purchase account added to stock account. So what is the rule that you have adopted for creating that journal entry? Purchase account added to stock account. What is the rule that you have used for So what writing? I have done is I have recorded it my purchases, my cash will be reduced, whereas my stock will be increased. Cash. Where is the cash in that entry? You said that purchase account added to stock account. Sorry, sir, there's a mistake in that.
You're always saying sorry, I don't know what. Academically, you don't know anything. And you are saying So some to kind stand of, here, I don't want to be academically intelligent. You are saying some I just kind of have, I just need- An entrepreneur should know something about the basic he accounts. only knows that where he's See, getting you are the studying best BCom. parota. You are studying Yes, sir, I BCom. only know that. You are studying BCom. Yeah. You should know that. Then why you are studying BCom? I'll study that in coming days. Coming days. You are in second So sem. to stand here, I don't have to know Okay, you are a businessman. accountancy or I don't have to know about economics. You are a I businessman. just need confidence Yes, and what I please. speak. You are a businessman, isn't it? Yeah, What I'm is a the importance businessman. of this month? What is for that? a businessman? What is that? Importance of this month for a businessman. This month. It's the end of the accounting period. Okay, then what is the importance for an end of the accounting period month? They should make sure that all the transactions are recorded and all the. Oh, you are making sure that the transactions are recorded in the last day of an academic year. So this March has just started. Okay, in the This last is March month, 1st. in the last month of March the 31. There's the last still month 1 of month the- left. In the last month of the academic year, you are making sure that the transactions No, are you being said properly right now, recorded. March, beginning. March. You didn't say it's end or at the Okay, beginning. Then you have to understand the basic definition of accounting, where it is specifically mentioned that the transaction should be chronologically recorded. That it means the transactions should be recorded as and when it happens. Sir, I didn't say I'm a business owner. I just check whether accountants have done it or not. So what is the I importance don't have to record it. that you are investing in cryptocurrency? Yeah. Have you ever gone through the quarterly analysis of stocks and cryptos? What? Quarterly analysis, quarterly value analysis of crypto and stocks. I have went to the quarterly analysis of sand. So you have gone through the quarterly Yeah, analysis? I have. of it. I So have. what is the relevance of having quarterly analysis? You can do the analysis at the end of the year, isn't it? Why you need to have quarterly? You just can have a rough look at the end of the year. Why you need to have a quarterly analysis? Sir, I'm investing crypto right now. I'm selling after 2 months. So if I check after 1 year, how will I sell after 2 months? It's the same which is happening in the case of a company also. You are investing huge crores of money. At the end of the year, if you are looking into, if you are making a wide view at the end of the year, nothing will Sir, happen. if you see stock market, most of the Okay, people. then thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Anthony. Finally, thank you to all the participants who have participated in this event wholeheartedly. And thank you, judges, for being present over here for this event. Thank you and have a pleasant evening ahead.
വസന്തം മലരുകളായി വഴിയേ കാലമനേകം പോയിടുവാനായി നാം എന്നെന്നും ഗിരിദീപ ശരഭങ്ങളാ. Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you to join us for our specialized courses tailored to suit the needs and aspirations of your child. We offer classroom integrated entrance coaching program from Akash in medical and engineering coaching for our senior secondary students. Specialized coaching from specialists in the field to launch your child into the career of his or her dreams. Special batches for engineering and medicine. Nominal fees, boarding facilities within campus, excellent library facilities, round-the-clock attention and care. We also have exclusive batches for commerce and humanities with excellent result-oriented performances over the years. Interested candidates may fill up the registration form in www.girideepamcbse.org. എടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത ആവനാഴിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ഈ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരകൾ ഉയർത്തി ചുവടുറച്ച കൂട്ടരാണ് കളമറിഞ്ഞ് കരുവറിഞ്ഞ് തലവനുണ്ടടാ ഉശിരോടെ നെഞ്ചും പിരിയണിതാ കരി വീട്ടി കയ്യും പിന്നണിതാ ഇരു കണ്ണിൽ ചെന്നിടാ കളിമൂക്കം നേരം തീ കളിയാ പിടിവിട്ട് പായും ചാട്ടുളിയ ഇളയുമ്പോൾ കൊമ്പൻ തന്നെയടാ കൃഷ്ണടാ പാപ്പം വരില്ലേ? അയാൾ വെറുതെ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു. 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് പോവും. ക്ലാസ് പോയത് വേറെ. എന്താടാ നിന്റെയൊക്കെ ഷാജി പാപ്പനൊന്നും വന്നില്ലേ? പേടിച്ച് പണി നിർത്തി കാണും. എന്തിനാണ് മക്കളെ 50,000 രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കളയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്? അവന്മാരോട് പോകാൻ പറ. തുടങ്ങാണല്ല ഇനിങ്ങള് മുട്ടയിടും. പൂരം കൊടിയേറി മക്കളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണം. ചങ്കൂറ്റം ഒന്നുകൊണ്ട് ചങ്ങാടം ഒന്ന് കെട്ടിയേ ചങ്ങാതിമാരുണർന്ന് തുഴതുഴിഞ്ഞു പോണ നോക്കിയതേ. എല്ലാത്തിലും ഒപ്പം കിട്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. എന്താണ് പാപ്പ കാലന്റെ വേഷത്തില്? എന്റെ അപ്പന്റെ തിരക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പാപ്പനെങ്ങനെ അവിടെ ഷൂട്ട് അതിപ്പോ തന്നെ പറയണോ? ഷാജിട്ട് സർവത്തൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഒന്നുമില്ലടാ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചങ്കൂറ്റം ഒന്നുകൊണ്ട് ചങ്ങാടം ഒന്ന് കെട്ടിയേ ചങ്ങാതിമാരുണർന്ന് തുഴതുഴിഞ്ഞു പോണ നോക്കിയതേ. വേദാളം അന്ന് വന്ന് പേടിച്ചു പാണ്ട് വിളിച്ചതാ വാളും വീരും വീശി കൊണ്ടേ ചോര
MBA at Girideepam College, Kottayam. Over 47 years of legacy in education. Our specialities: 2 international study tours, international interface programs, international academic collaborations, overseas project opportunities, add-on certification programs, regular industry interface programs, excellent results and placements. Admissions open. Apply now. www.girideepambschool.edu.in. Girideepam Schools, Kottayam. In pursuit of excellence, we invite you. Start the meeting immediately. Thank you. ഇവാനിൻ തീരങ്ങൾ തെളിയുന്നു, കാണാത്ത ലോകം നാം അണയുന്നു. ആഴങ്ങൾ തീരാതി കടൽ പോലെ കഥകൾ നീളുന്നു. ഇവിടെ ആരാരും ചിരികളാരും പഴയ നോവിന്റെ കൈപ്പൊന്നു. പുതിയ ജന്മം ഇതാണു നിൻ പരദീസ.
Robert Frost says, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Hello everybody, and once again, welcome to Emperio 2022. A very delightful evening to all who are gathered here. It gives me immense pleasure and joy to be here along with all of you for our widely awaited and celebrated time of the year. As you all know, we are here for the final segment of today's fest, the closing ceremony. Before we begin on that, let us remind you, you're not obligated to win. You're just obligated to keep trying to the best you can do every day. Today, each one of you here are the winners in some or the other way. And we are extremely happy to see all of you here with us. Gratitude becomes love, love becomes faith, and faith reveals divine. On the recollection of so many great favors and blessings, let us give our most sincere thanks to the Lord Almighty. So, let's give a moment for silent prayer. We are made for goodness. We are made for love. We are made for all the beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders. All are welcome. Now, I would like to call upon Dr. C. Jayendran, Principal of Girideepam Business School, for the welcome speech. Yes, welcome you all. Respected Director, Reverend Father Joseph Noble, OIC. Chief Guest of the Day, Reverend Father Severius Thomas Mapalapato, Reverend Father Justin Thomas OIC, Reverend Father Georgis Bersoma, OIC, Reverend Father Binoy George, OIC, Dr. Anthony Thomas, faculty members of GL and GBS and other Girideepam institutions, then students from other institutions, my dear colleagues and my dear students. The vibrant college life is incomplete without colorful events such as Fest, which provide a platform for students to showcase their unique talents. Volunteering and organizing Fest helps students to develop essential skills such as planning, teamwork, leadership, communication skills, and multitasking. It gives students confidence to take crucial decisions, and also lead tasks. My duty is to welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I would like to welcome our director, Royal Father Joseph Noble OIC, the guiding force of Girideepam institutions, to be here with us and bless our students. Next, chief guest of the day, Royal Father Severius Thomas Maplapat, Superior of Mar Gregorius Syrian Orthodox Diara, Anikat, Pathanamthitta. In spite of his busy schedule, he is generous to accept our invitation. And we are very happy, we are thankful for being here to bless our students. I welcome you, Father, on behalf of myself and all gathered here. Our Assistant Director,
Royal Father Justin Thomas, OIC, the whole support and motivational force for all activities of Girideepam Colleges. I wholeheartedly welcome you, Father. Next, our Bursar of Girideepam Institution, Royal Father Binoy George, OIC. I happily welcome you, Father, to this closing ceremony. Next, our Principal of GL, Dr. Anthony Thomas, faculty members of GBS and GL, teachers from other institutions, students from other institutions, and institutions of Girideepam schools and colleges. I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Today, we have a very prominent and distinguished personality here with us today as our chief guest. He is known for his passionate rendition of Mapla Particle in his mellifluous voice, breaking religious norms and blending art and love, making him a viral sensation. I invite Reverend Father Severius Thomas, Mapla Part singer and superior of Mar Gregorios Syrian Orthodox Daira Pathanamthitta for the keynote address and also for reciting a few lines. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ നമസ്കാരം. വളരെ അക്ഷമരായി നിങ്ങളിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. വിധി പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് സമ്മാനാർഹരായവരാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചാലും അതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് പറയാം. ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികതയില്ലാതെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ചടങ്ങുകളുടെ ഔപചാരികത അനുസരിച്ച് ആദ്യം വന്നിരായ വൈദികരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം നിങ്ങളെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആരവം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. വെള്ളി നിലാനാട്ടിലെ പൗർണമി തൻ വീട്ടിലെ പൊന്നൊരുകും പാട്ടിലെ രാഗദേവതേ, പാൽക്കടലിൻ മംഗതൻ പ്രാണസുതാഗംഗതൻ മന്ത്രജലം വീഴ്ത്തിയൻ കണ്ണനെ നീങ്ങുതാ, മേഘപ്പൂങ്കാറ്റിൻ്റെ പള്ളിത്തേരേറി നക്ഷത്രക്കൂടാര കീഴിൽ വാ ദേവി, ആലംബം നീ, ആധാരം നീ, സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോലത്തീരത്തിൽ നാം എത്തും നേരം, ഈ നേരം മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം, പൂക്കാലം. പൂജപ്പൂ നീ, പൂജിപ്പൂ ഞാൻ, പന്നീരും തേനും കണ്ണീരായി താനേ, പന്നീരും തേനും കണ്ണീരായി താനേ. താങ്ക് യു. ഒരു ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട
വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജയചന്ദ്രൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പഠന കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പഠനം ആസ്വാദ്യകരമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിറവും ഗുണവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതൊരു ഭാഗമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. അതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുവാൻ സാഹചര്യമുള്ള വേദികളിലെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത്? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഒരു നല്ല ജോലി വേണം, സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരണം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമാകുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകർ പറയുമായിരുന്നു, പെൺകുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും, എടി 3 കൊല്ലം പോയി ഇരിക്കുക, അത് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാം. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നെനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. കാരണം ഞാനും ഒരു അധ്യാപകനാണ്. നല്ല കരിക്ക് പരുവത്തിലുള്ള 60 പെൺപിള്ളേരെയാണ് ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരിക. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാവണം വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത്? ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് ഈ വേദിയോട് വിട പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ദീർഘവർഷം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മേരി ഹാൻസ്ബറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരധ്യാപിക തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാലഘട്ടം, അധ്യാപന കാലഘട്ടമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വേളയിൽ, യാത്രയപ്പിൻ്റെ വേളയിൽ, അവസാന ക്ലാസ്സിൽ തൻ്റെ മുൻപിലിരുന്നതായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അവർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്? അവരുടെ മറുപടി എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വളരെ തൃപ്തികരമായൊരു മറുപടിയാണ്. നമ്മളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ളതായ മറുപടികൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും പറഞ്ഞപ്പോൾ മേരി ഹാൻസ്ബറി അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത് ബൗദ്ധികമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും താനായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം, ബൗദ്ധികമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരണമായി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകതയോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ആർജവത്വം നേടുന്നതിനും വേണ്ടിയാവണം ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിനോട് കൂടി ചേർന്ന് വരും. ബൈബിളിലൊരു വചനമുണ്ട്, മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, അതോടുകൂടി സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, സ്വപ്നമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പറന്നുയരുവാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നല്ല അനുകൂല കാലാവസ്ഥകളുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഥനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ദൈവവിളിക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമായി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബഥനി ആശ്രമവും ബഥനി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഥനിയുടേതായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു കുലീനതയുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുവാൻ, ക്രിയാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ, ക്രിയാത്മകമായി സമൂഹത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മതവും ജാതിയും വർഗവും വർണ്ണവും ഒക്കെ വളരെയേറെ കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മലീമസമാക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതമുണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്, മതഭ്രാന്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല തലമുറയായി വളർന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിൽ
ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഭാഗമായ എല്ലാവരെയും, ഈ കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിജയികളായവർക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, ഇനിയും മുന്നോട്ട് ക്രിയാത്മകമായി ചലിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, സർഗാത്മകമായ നിങ്ങളുടെ കലാവാസനകൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് തേച്ചു മിനുക്കി സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളും കൂടിവരവുകളും ഒക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 1.5-2 വർഷമായിട്ട് നമുക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു നല്ല സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജഗദീശ്വരന് നന്ദി പറയാം. ഇതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല സുഹൃത്തായി കരുതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് എന്നെ ഈ ഒരു നല്ല പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഈ ഒരു നല്ല പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ആപ്തവാക്യം ഒരു സുഹൃത ജപം പോലെ നമുക്ക് ആവർത്തിച്ചുരുവിടാം. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകം മുഴുവനും ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയാനാണോ? Yeah, Father. Father is going to entertain us with a song. A huge round of applause, everybody. Now I request all the dignitaries to be seated in the front row with the audience. ചേട്ടാ ട്രാക്ക് ഇടാമോ? അല്ല, വേറൊരെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തുവൈര കല്ലുവെച്ച രത്നമാല മാറിലിട്ട് മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം, മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം. മുത്തുവൈര കല്ലുവെച്ച രത്നമാല മാറിലിട്ട് മാതളപ്പൂ പോലെ പിന്നെ ചിരിക്കും നേരം, മാതളപ്പൂ പോലെ പിന്നെ ചിരിക്കും നേരം. താമരപ്പൂവിൻ്റെ മുട്ട കൊരുത്ത മാല്യം മാറിലിട്ട് ഓമന പെണ്ണിൻ്റെ മാരൻ എത്തും ചാരത്ത്, ഓമന പെണ്ണിൻ്റെ മാരൻ എത്തും ചാരത്ത്. മുത്തുവൈര കല്ലുവെച്ച രത്നമാല മാറിലിട്ട് മാതളപ്പൂ പോലെ പിന്നെ ചിരിക്കും നേരം, മാതളപ്പൂ പോലെ പിന്നെ ചിരിക്കും നേരം. മാതക കണ്ണും മിഴിച്ച് മാതകത്വം വാർന്നിട്ട്
മനസ്സിട്ട് മധുരത്തേൻ കനിയും നുണച്ച് മയങ്ങും നേരം സുന്ദരാംഗി കേന്ദ്രാഹത്ത് തനതന്ത 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 തനതാനിനോ തനതന്ത 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 തനതാനിനോ മുത്തുവൈര കല്ലുവെച്ച രത്നമാല മാറിലിട്ട് മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം. നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു എനർജി ഇല്ലേ? ഓയ് 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 ഓയ്. സ്വപ്നത്തേരിലുറങ്ങിടുമ്പോൾ സ്വർഗവാതിൽ കണ്ടിടുമ്പോൾ സ്വർഗനിമിഷങ്ങൾ കൊരുത്താൻ പുഷ്പമാരത്ത് പൂനിലാവിൻ പൂക്കളെല്ലാം പുഞ്ചിരിക്കും നേരമല്ലേ പാതിരാവിൻ ശൂന്യതയിൽ പൂക്കും ഹാജത്ത് തനതന്ത 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 തനതാനിനോ മുത്തുവൈര കല്ലുവെച്ച രത്നമാല മാറിവിട്ട് മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം മാതളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണ് ചിരിക്കും നേരം താമരപ്പൂവിൻ്റെ മുത്ത് പൊരുത്തമാല്യം മാറിവിട്ട് ഓമന പെണ്ണിൻ്റെ മാരൻ എത്തും ചാരത്ത് ഓമന പെണ്ണിൻ്റെ മാരൻ എത്തും ചാരത്ത് തനതന്ത 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 തനതാനിനോ തനതന്ത 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 തനതാനിനോ തനതന്ത 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 തനതാനിനോ തനതന്ത 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 തനതാനിനോ. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം 6 മണിയായി. ഇനിയും പാടണോ അച്ഛാ? ഒരു പാട്ട് കൂടെ ചേട്ടാ. ആദ്യം ഇനിയും പാടുന്ന പാട്ടൊരു അടാറ് പാട്ടാണ്. എവിടെ പോയാലും പാടാൻ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു പാട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, സംഗൃതപമകരി. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പാടിക്കണം. ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് ഈ സമയം വരെയും ഈ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം തൊണ്ട തൊഴിലാളികളായതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പെറുക്കി വെച്ചോളുക, ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ സംഗൃതപമകരി പാടാം. അതോടെ പാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇട്ടോ. ആദ്യം ഇട്ടത് പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു പാട്ട് പാടിക്കേ. ആദ്യം ഒരു ട്രാക്ക്, സംഗൃതപമകരിയുടെ ഒരു ട്രാക്കുണ്ട്. 3 ട്രാക്കില്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ, അവരത് ശരിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂങ്കാറ്റിനോടും കളികൾ ചൊല്ലിക്കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ നിഴലായി ആലസമലസമായി
അരികിലൊഴുകിവാ ഇളം പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി നീ കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ. ആ ട്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എനിവേ കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛാ റെഡിയാകും. അതുവരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ? ഞാൻ അത് പാടണമെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടിക്കേ. ഏതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് പാട്ട്? ഈ അടുത്ത കാലത്തെ പാട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മോഹനം എന്നൊരു രാഗമുണ്ട്, അവർ ശരിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. മോഹന രാഗം അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ആ രാഗത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രഗാനങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ എല്ലാ നാളിലും എൻ ജീവിതത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈന്ദവ ഭക്തിഗാനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്രസംഗികൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പാടുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടൊരു ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൗലിയിൽ മയിൽ പീലി ചാർത്തി മഞ്ഞ പട്ടാമ്പരം ചാർത്തി ഗുരുവായൂരമ്പലം ഗോപുരമാക്കും ഗോകുലമാക്കുന്ന ഗോപകുമാരനെ കണി കാണണം കണ്ണിൽ ഗോരോചനക്കുറി കടി കാണണം. അപ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ? അതിലും ഉണ്ട്. നമസ്കാരവിരിപ്പിൽ മുഖമമർത്തി നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു കൽബുണർത്തി. നമസ്കാരവിരിപ്പിൽ മുഖമമർത്തി നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു കൽബുണർത്തി. ഓക്കെ ആയി. അച്ഛനായതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ആശയശോഷണം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. അപ്പം ട്രാക്ക് ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാകുവാണെങ്കിൽ പാടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ പാടും. ഓക്കെ. സംഗൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തതിങ്കിനതി ഹൃദരി വികിടമേളം തകതം ദരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കിട ദിന്ദിവി താളം കൃതതാളം. സംഗൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തതിങ്കിനതി ഹൃദരി വികിടമേളം തകതം ദരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കിട ദിന്ദിവി താളം കൃതതാളം. ആ പുറകിലോട്ട് നോയിക്കേ. സംഗൃതമോടെ തീരു സ്വർഗനഗർക്ക് ഗഞ്ചത്തെ സുന്ദരഹൂറുണ്ണി സച്ചിത്തിരമൊത്തൊരു ഗഞ്ചത്തെ വിൻകതിരോവിൻ പഴങ്കതിരോരിന് മുഞ്ചത്തെ വിണ്ടിടുൾ മൂടി വരെ സംഗതി കൊണ്ട ചഞ്ചത്തെ ഉണ്ണൊന്നേ
മുടി വണ്ടര കൊത്ത കറുപ്പ വിരുപ്പം മിന്നുന്നേ മുടഞ്ഞിട്ട വിളിത്തത് കെട്ടഴിച്ചിട്ടാൽ പിന്നുന്നേ ആണപ്പേടുമാടം പടി വരെ സുത്ത കമലിൽ വളവത്ത മികാനുസലം വട്ടത്തൽ ബദർ വട്ടത്തിരുമുഖം തകതകജം തങ്കത്താതിങ്കീട കൃതികീട സംസരിതം ഇല്ലത്താകധീമി താളം കൃത ജുംജമൃതം സ്വർഗത്താലമീലെ പല ധ്വനി കാലിച്ചിരി കുളലികൾ സംകൃത ഭവകാരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കീട താളം ൊടിച്ചൊട്ടിപ്പിടിയു കാവിൽ തടം ഇമ്പമുള്ള അതിശയവാക്കും വീരും തെഞ്ചലിൽ മികവർണ്ണി പൊട്ടേ വട്ട സുർമക്കണ്ണൻ കൊഞ്ചി ചരിച്ച വിട്ടും നോക്കും പൊൻപവിഴമി ചുണ്ടും മുത്തണിവത്ത വിധം പല്ലും അമ്പൂടെ കടവാർന്ന പൂക്കും മനം പൊങ്കിടും ഹിണവലിയും ഗർശങ്കം നാടിക്കുന്നേ സംകൃത ധ്വനി രസവാക്കും എഴുത്തും കരുണക്കണ്ണി ചുരുത്തിട്ട് എമ്പീടും മകർവീതി കരിവച്ച പുകവിത്തിട്ട് സമ്പ്രദായമോ കുഞ്ഞു കിണ്ണമെ വട്ടം ചുറ്റിട്ട് സാരസ കരി കുർമ്മം പഴമോ പുളിയും ഒത്തിട്ടേ ചെപ്പാരേ പള്ളം കക്കുടമോ ചെറിയാതലിയാതെ നിൽപ്പാരേ തരമക്കുളമിപ്പിടി കപ്പിലമർപ്പിടി പൊൽപ്പാരേ പുതിയാരെ കമലിളകീടം സുത്ത പഴുത്തമ സുവസ്ത്ര പത്രമോ വയറ വട്ടത്തരകത കെട്ടിട്ടൊരു പിടി തകതകച്ചം തങ്കത്താതിങ്കീണ കൃതി കീട സംസരിതം ഇല്ലത്താകധീമി താളം കൃത ജുംജമർദ്ദം സ്വർഗത്താലമേലെ പല ധൂനി കാലിച്ചീരി കുളരികൾ സംകൃത ഭവകാരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കീണ തിങ്കൃത ദീപികീട മേളം തകതം ധരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കീണ ദിംദീമി താളം കൃതതാളം സംകൃത ഭവകാരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കീണ തിങ്കൃത ദീപികീട മേളം തകതം ധരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കീണ ദിംദീമി താളം കൃതതാളം സംകൃത ഭവകാരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കീണ തിങ്കൃത ദീപികീട മേളം തകതം ധരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കീണ ദിംദീമി താളം കൃതതാളം സംകൃത ഭവകാരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കീണ തിങ്കൃത ദീപികീട മേളം തകതം ധരി സരിഗമ തക്കട ജത്തത്തിങ്കീണ ദിംദീമി താളം കൃതതാളം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല താളമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്ന് കൈയടിക്കും, പാടും, എൻജോയ് ചെയ്യും. ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഒരു കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും അല്ല. മനുഷ്യർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷവും അവരൊന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമൊക്കെ വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള താളവും വരികളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് കീപ് ദിസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫോർ എവർ. ഇനിയും പാടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വല്ലതും തരണം. അപ്പോൾ ഇനി അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. എനിവേ തുടർന്നുള്ള പരിപാടികൾ ഇവരെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു, നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു വലിയ കയ്യടി, എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് ഉള്ളത് നടുക്ക് നിന്ന്, കാരണം അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു മലബാറിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തന്നു. താങ്ക് യു. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for your kind words and for entertaining us. As Harper Lee said, the book to read is not the one that thinks for you, but the one which makes you think. So, now here we have a book release, Kadakuta.
Now I invite Mrs. Nisha Vinod to come forward and let's see a video clip. Ladies and gentlemen, may I have you? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ നല്ല മനോഹരമായ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗാനങ്ങളിലെ വരികളൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയതാണ് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ വായിച്ചു വളരണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വായന വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കലാലയം അതൊരു മികച്ച മാതൃക ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ തയ്യാറായി എന്നറിയിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ BA ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ബ്രദർ ജിജിൻ OSCയുടെ വളരെ മികച്ച കർമ്മോത്സുകമായ ഒരു പ്രവർത്തനം അതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. വായന ഒരു അദൃശ്യമായ 1000 വാതിലുകൾ വലിച്ചു തുറക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമാണ്. നമുക്കറിയാം, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ ഒരു ആമുഖ ഗാനമുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടിണിയായ മനുഷ്യ നീ ഇനി പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തോളൂ, തയ്യാറാകണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആജ്ഞാശക്തിയായി മാറിയിടാൻ. അതെ, ആജ്ഞാശക്തിയായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നല്ല ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വായന നമുക്ക് കൂടിയേ തീരും. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്ത് നല്ല മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും വ്യായാമം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് നല്ല വായനയും നല്ല ചിന്തയും കൂടിയേ തീരൂ. ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി. അതിന് പിന്നിൽ കുറേ പേരുടെ വളരെ അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറിയത്. ഇപ്പോൾ അതിനെ ടൈപ്പിംഗ് ജോലികൾ നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച സിനി ജോസഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം നിന്ന് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആതിര മോഹൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതിന് നല്ലൊരു മനോഹരമായ പ്രോമോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അലൻ ബിനു ജോൺ എന്ന സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അത് തയ്യാറാക്കിയത്. അവർക്കെല്ലാം വലിയൊരു കയ്യടിയും വളരെ വലിയൊരു നന്ദിയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അറിയും. First prize goes to test number 015, St. Mary's College, Manargadu. I invite all the members to come forward. Thank you, Father. Now I invite Reverend Father Binoy George OIC to hand over the prizes. IPL auction. Second prize goes to Marian College, Kutikana. First prize goes to SP College, Changanasheri. I invite all the members to come forward.
Best Manager. First goes to Avinash Ashok Iknau. Thank you, Father. Now I invite Reverend Father Severius Thomas for handing over the trophy and certificates. Best Management Team Seniors. Second prize goes to chess number 401, Rajagiri College in Management of Applied Science. Now, the first prize goes to St. Kitts College of Applied Sciences, Pathabuttam, Kottayam. I invite the father to give away the trophy. And at last, Emperio Juniors. Overall champions goes to Matthews Ma Athanasius Residential School, Changanur. Emperio Seniors overall championship goes to Mar Agustino's College, Ramapuram. A huge round of applause, everybody. I request all the members from Mar Agustino's College, Ramapuram to come onto the stage. Any representative from the college, please come forward.
Thank you, fathers. Congratulations to all the winners on behalf of the entire Girideepam management and students. Now I invite our respected principal, Dr. Anthony Thomas, who is a constant support in all our activities, for the vote of thanks. Most respected Director of Girideepam Group of Institutions, Father Joseph Noble, OIZ, Assistant Director of GBS and GIAL, Father Justin Thomas, OIZ, Chief Guest of the Day, Father Severius Thomas, our Bursar, Father Binoy George, Principal Jay Chandran Sir, faculty members, and my dear students. I'm very much delighted to see that the Emperio 22 has come to an end in a festive mood. In fact, this is the first time that we organize Emperio in two streams, that is for the juniors as well as the seniors. And my task is to express gratitude to one and all for the smooth conduct of Emperio 22. First of all, I would like to express our sincere gratitude to the director, Reverend Father Joseph Noble, for his all-hearted support in the conduct of Emperio 22. Thank you very much, Father. In fact, the mood of the college has been changed by our chief guest, Reverend Father Severius Thomas. He can be described as 3 in 1, a priest, come teacher, come musician. On behalf of Girideepam family, we would like to express our sincere gratitude for your presence, as well as the melodious voice through which you have transformed our students into a different sphere. Thank you, Father. Thank you so much. Next, I would like to express my sincere gratitude to the Assistant Director, Father Justin Thomas. Actually, Emperio 22 is the brainchild of Father Justin Thomas. Even though we were very much reluctant to organize such an event at the fag end of the academic year, he jumped into it and encouraged all of us to organize Emperio 22. And he proved that we can organize any event with the support of the faculty as well as the students of this college. Thank you, Father, very much. We commerce teachers used to teach finance is the backbone of any business. Now I want to make a small change. Finance is the backbone of any fest. This fest has been materialized with the financial support of our bursar, Father Binoy George. Thank you, Father, very much. Now I cannot forget 2 names, the faculty coordinators who have toiled day and night for the smooth conduct of the program. That's none other than Mr. Monsi Kuriakos as well as Mr. Ruben Philip. On behalf of the entire GL family and GBS family, we would like to appreciate and congratulate our faculty coordinators, Mr. Monsi Kuriakos as well as Ruben Philip, for their efforts and the successful conduct of Emperio 22. And again, this has been made a grand success with the support of the student coordinators as well as the entire students of this college. Let us give a big round of applause to the students of this college. And I cannot forget the faculty members. They were always in front of us. They were always leading us, always with the students, in organizing the various events as well as the various activities of the college.
So I would like to congratulate and express my sincere gratitude to each one of the faculty members of this college. Thank you. And I would like to thank all the participants of Emperio 22, all the students as well as the faculty members from various schools and colleges in and around Kottayam and also from faraway places. Thank you so much. And let me conclude. Next year, we can have a much more vigorous program than this year. And let us prepare for that. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. I invite the members of Ma Augustinus College, Ramapuram, for receiving overall champions trophy. A huge round of applause for Mar Augustinus College, Ramapura. They are the overall champions. Thank you all. With this, we have come to the end of our first Emperio 2022. Even though the journey was short, it was worth a million memories for all of us. On that note, let me conclude by saying, goodbye are not forever. Goodbyes are not the end. It simply means that we'll miss you until we meet again. It's me, Sonia. And it's me, Abba. Signing off. സുരഭില വസന്തം മലരുകളാ